आमचे गुरु डॉक्टर विनोद गायकवाड सर, मराठी विभाग प्रमुख, राणी चन्नम्मा महाविद्यालय, चन्नम्मा विद्यापीठ बेंगलोर, आमच्या महाविद्यालयातील काही उपस्थित विद्यार्थी, गुरुदेव, कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, कार्यक्रमात थोडासा बदल झाला आणि सकाळी सर्वप्रथम आमच्या प्राध्यापकांना थोडंसं बाहेर गावी अचानक जावं लागल्यामुळं उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे तो आम्ही 8:30 आणि मध्ये ब्रेक देऊन चहा आणि नाश्ता घेऊन पुन्हा बीजभाषणाचा कार्यक्रम घेण्याचा आम्ही ठरवलं आणि त्या पद्धतीने आपण आता बीजभाषणाच्या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. या बीजभाषण कार्यक्रमासाठी असलेले जे सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर, प्राचार्य सुहास साळुंखे सर, डी गायकवाड सर आणि बीजभाषक विनोद गायकवाड सर यांचं मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं प्रथम हार्दिक स्वागत करतो. इथं चर्चासत्राविषयी थोडंसं बोलावं आणि प्रास्ताविकाच्या भूमिकेतून त्याची थोडीशी ओळख करून द्यावी म्हणून मी मुख्य विषयाला थोडंसं हे करतो. आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की 1990 मध्ये भारतानं गॅट करारावर सही केली आणि जागतिकीकरणाचा प्रवाह सुरू झाला. 1990 पूर्वीची असलेली सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्थिती आणि 1990 नंतरची बदललेली सामाजिक, आर्थिक स्थिती याचा आपण तौलनिक विचार जर केला तर या तौलनिक विचारामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की 1990 पूर्वी माणसांच्याकडे पैसा नव्हता, पण माणसं माणसात दिसत होती. 1990 पूर्वी माणसांच्याकडे पैसा नव्हता, पण माणसं साहित्यात होती. 1990 पूर्वी माणसांच्याकडे फार अगदी काही समृद्धता होती असं नाही, पण माणसांची मन मात्र विशाल होती. पण 1990 नंतरचं हे चित्र पूर्ण बदलून गेलं आणि त्याचा परिणाम हा एकूण मानवी जीवनावर होत गेलेला दिसतो, मानवी संस्कृतीवर झालेला दिसतो, तसा तो माणसाच्या साहित्यावर झालेला दिसतो. कारण साहित्य हा माणसाचा, मानवी समाजाचा एक आरसा. जसा मानवी समाज असेल, तसा माणसांची राहणीमान असेल, तशा पद्धतीचे माणसांचं वर्तन असेल, विचार असतील, तशा पद्धतीचं साहित्य निर्माण व्हायला सुरुवात होते. इथं 1990 नंतर जे आधुनिक तंत्रज्ञान युग आलं, म्हणजे जागतिकीकरणाला आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये प्रवेश करायला भाग पाडला की ज्या जागतिकीकरणानं दूरवर्ती असलेला माणूस हा संवादानं एका यंत्राच्या माध्यमातून जवळ वाटू लागला. हे जसं जवळ वाटू लागलं की अमेरिकेतला असेल किंवा इंग्लंड मधला असेल, पाश्चात्य देशातला कुठलाही माणूस हा मला त्या यंत्राच्या माध्यमातून माझ्या जवळच आहे किंवा मुट्ठी में दुनिया अशा स्वरूपाचा वाटू लागला. हा एक चांगला परिणाम आहे. हे विश्वची माझे घर हे ज्ञानेश्वरांनी सांगितलेलं होतं आणि त्याची प्रतीती नकळत या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आम्हाला यायला लागलेली. परंतु त्याच वेळेला दुसरा त्याचा परिणामही असा होताना दिसत होता की आम्ही दूरच्या माणसाशी त्या यंत्राच्या माध्यमातून बोलत होतो, दूरच्या माणसाशी आपण संवाद साधत होतो, परंतु माझ्या शेजारी असलेल्या, माझ्या शेजारी बसलेल्या माणसाशी मी संवाद साधताना दिसत नाही. आज एसटी मधून प्रवास करताना आपण पाहतो, ज्यावेळेला आपण कॉलेजला जात होतो त्यावेळेला किंवा एसटीला प्रवास करत असताना शेजारी बसलेल्या माणसाशी आपण गप्पा गोष्टी करत प्रवास करायचो. कोणतं गाव, कुठे चाललाय, तुमच्या घरी कोण कोण आहे, तुम्ही काय करता वगैरे. आता माणसं एसटीच्या बाकड्यावरती बसलेली असतात, परंतु एकमेकांकडे बघत पण नाही. कोण बसला आणि कोण कुठं उतरला याचाही कोणाला भाग नसतो. म्हणजे हा आधुनिक तंत्रज्ञानानं माणसामध्ये केलेला बदल आहे आणि तोच बदल न कळत कुठल्या ना कोणत्या तरी रूपाला साहित्यामध्ये येताना दिसतो. म्हणजे थोडक्यात काय आहे की तुकड्या तुकड्यांचं जगणं आज माणसाला पसंत पडायला लागलेलं आहे. लॉंग टर्म नको आहे, शॉर्ट टर्म मध्ये काय उपलब्ध करून घेता येईल ते घ्यायचं आणि तशा पद्धतीचं साहित्य लेखनाला सुद्धा माणसानं सुरुवात केलेली आहे. आणि तशा पद्धतीचं साहित्य येत आहे
की ज्या कादंबरीमधून आम्हाला एखादा आशय एखादा विषय हा स्पष्टपणे समजण्यासाठी 200-250 पानं वाचावी लागायची आणि त्यातून मग एक चांगले विचार चांगलं तत्व मग ते वि स खांडेकरांच्या अमृतवेलमधला विचार असो किंवा ययातीमधला विचार असो किंवा अण्णाभाऊ साठेंच्या कादंबरीमधला फकीरामधला अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्याचा अधिकार असो ते सगळं आम्हाला ते कादंबरी वाचल्यानंतर समजत होतं. आता 4 ओळीमध्ये अशा पद्धतीचे मेसेज पाठवले जातात आणि त्यातून संवाद साधायचा प्रयत्न होतो. हे बदलत्या तंत्रज्ञानाचं युग आहे. आपण अलीकडच्या काळामध्ये हा एक आरोप ऐकतो की वाचणाऱ्यांची संख्या वाचक संस्कृती आहे ती बदलली. वाचणाऱ्यांची संख्या कमी झाली परंतु वाचणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नाही वाचणाऱ्यांची संख्या वाढली परंतु ते 4-4 ओळी वाचणाऱ्यांची संख्या वाढली. जे 200-250 पानांचं पुस्तक वाचायचा माणूस कंटाळा करायला लागला. चित्रपट पाहणाऱ्यांची संख्या कमी झाली पण मालिका पाहणाऱ्यांची संख्या वाढलेली आहे. म्हणजे इथं आपल्याला काय दिसतं अभिरुची काय दिसते तर त्या अभिरुचीमध्ये आपल्याला हे दिसतं की लोकांना आता तुटक्या तुटक्यांचं जीवन हवंय तुकड्या तुकड्यांचं जीवन हवंय त्यांना लॉंग टर्मचं जीवन नको आहे आणि हे साहित्यामध्ये आता अवतरायला लागलेलं आहे येऊ लागलेलं आहे आणि त्यामुळे वाचताना वाचू सुद्धा त्याच्या स्वरूपामध्ये वाचतो आणि अशा बदलत्या स्वरूपाचं साहित्य मग फेसबुकवरती आता बरेच जण त्याच्या लाईक्स वगैरे देतात त्या लिहिलेल्या कथेचे असेल कादंबरीचे असेल पीडीएफची समीक्षा असेल समीक्षा म्हणून खाली टिप्पण्या देतात अर्थात ह्या समीक्षेच्या रूपामध्ये आपण ज्याला त्याकडे पाहतो त्याला ती समीक्षा सुद्धा बदललेली आहे. जी समीक्षा एखाद्या कादंबरीची 8-9-10 पानामध्ये केली जायची एखाद्या कादंबरीची एखाद्या समीक्षेची 25-30 पानामध्ये सविस्तर पानाने करायचं आणि चिकित्सक पानाने करायचं. आता 2-3 शब्द अप्रतिम छान गुड व्हेरी गुड एक्सलंट या शब्दांच्या पलीकडे समीक्षा जाताना दिसत नाही हे साहित्याचं बदलतं स्वरूप आणि याच्यावर चर्चा व्हावी असं मत आजचे जे बीजभाषक आहेत ना त्या बीजभाषकांनी व्यक्त केलेली ती कारण ज्यावेळेला आम्ही कॉन्फरन्स घ्यायची ठरवली त्यावेळेला आमचा पहिला विषय होता तो साहित्यातील प्रादेशिकता. परंतु ज्यावेळेला मी सरांना फोन केला की सर असा विषय आम्ही घेऊन कॉन्फरन्स घेतोय आणि तुम्ही बीजभाषक म्हणून घ्यावं तेव्हा सर म्हणाले आता ही प्रादेशिकता ग्रामीणता हे सगळं आता संपलेलं आहे हे सगळं कालबाह्य झालेलं आहे. आता नवीन लेटेस्ट विषयावरती काहीतरी घ्या प्रादेशिकतेवर किती घेणार कितीतरी आपण चर्चा झालेल्या आहेत आणि आता पुन्हा त्याच्यामध्ये गुरफान पडता जे सगळं आता विश्व एकच घर बनलेलं आहे ते कोणत्या तंत्रज्ञानाला बनलंय त्या तंत्रज्ञानाचा अनुषंगाने आपण विचार करूया आणि मग हा विषय आम्हाला सुचला की आधुनिक तंत्रज्ञान आणि साहित्याचे बदल आणि या विषयावरती ही कॉन्फरन्स घ्यायची ठरली. या कॉन्फरन्ससाठी बीजभाषक म्हणून मला BA ला शिकवायला होते ते डॉक्टर विनोद गायकवाड सर यांना मी फोन केला आणि लगेच त्यांनी त्या बीजभाषण करण्यासाठी येण्यासाठी मला होकार दिलेला. इथं आमचं गुरु शिष्याचं नातं हा तर भाग आहे परंतु त्याच्या पलीकडचा एक भाग या महाविद्यालयाशी त्यांचा जोडला गेलेला आहे तो संस्थेच्या माध्यमातून की डॉक्टर विनोद गायकवाड सर हे श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेमध्ये कडेपूर तुळजापूर आणि इचलकरंजी या 3 महाविद्यालयामध्ये त्यांनी 11 वर्षे मराठी विषयाचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. तर केवळ मराठी विषयाचे प्राध्यापक नाहीत तर BA ला असताना त्यांनी मला इंग्रजी सुद्धा शिकवलेलं आहे म्हणजे इंग्रजीचे सुद्धा ते प्राध्यापक आहेत. ते छानपैकी कन्नड बोलतात आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन ते छानपैकी एक ड्रॉइंग टीचर आहे म्हणजे त्यांची नोकरीची सुरुवात एक आर्टिस्ट ड्रॉइंग टीचर या रूपानं झाली आणि जवळजवळ 40-42 वर्षे त्यांनी अध्यापन क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे. अनेक कादंबऱ्या काही कथा संग्रह हे त्यांचं लेखन आज प्रसिद्ध आहे. राणी चन्नम्मा विद्यापीठामध्ये कला विभागाचे अधिष्ठाता म्हणून त्याने काम केलेलं आहे. अनेक समित्यावरती ते आज कार्यरत आहेत. त्यांचा बायोडेटा पाहता तो सगळा वाचून दाखवायचा म्हटलं तर बराच वेळ जाणार आहे आणि असं बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला बीजभाषक म्हणून या ठिकाणी लाभलेलं आहे. मी महाविद्यालयाच्या वतीनं संस्थेच्या वतीनं आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करतो. या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले डॉक्टर दिलीप गायकवाड सर हे आमचे मित्र आहेत. विद्यालयाचे आज प्रभारी प्राचार्य म्हणून काम करत आहेत आणि
आत्ताच पाठीमागच्या शनिवारी त्यांच्याकडं शिवाजी विद्यापीठ मराठी शिक्षक संघाचं अधिवेशन जे झालं त्या अधिवेशनाची जबाबदारी त्यांनी दिलया पेलली. एक नेतृत्व करण्याचं कौशल्य, लोकांना एक संघटित करण्याचं कौशल्य, लोकांच्याकडून काम करून घेण्याचं कौशल्य हे गायकवाड सरांच्याकडे असल्याचं आम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. साहित्यामध्ये त्यांची विशेष अशी कामगिरी आहे की त्यांचा नेट सेट अभ्यास मराठी संदर्भातलं जे काही मार्गदर्शन पुस्तिका आहे ती पुस्तिका कितीतरी विद्यार्थ्यांना आज लाभदायक ठरली की त्या पुस्तिकेचा अभ्यास करून मराठीचे विद्यार्थी आज नेट सेट पास होऊन प्राध्यापक म्हणून काम करताना दिसत आहेत. अशा उच्च दर्जाचं साहित्य लेखन आणि समीक्षात्मक लेखन ही त्यांचं आहे. असे आमचे मित्र या ठिकाणी आपला वेळ काढून या ठिकाणी आले आणि त्यांनी अध्यक्षपद आजच्या कार्यक्रमातून स्वीकारलं. त्याबद्दल त्यांचे मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आमचे गुरु प्राचार्य सुहास साळुंखे सर यांची नेहमीच आम्हाला प्रेरणा असते, यांचा वरदहस्त नेहमीच असतो. कायम आम्हाला म्हणजे सुरुवातीपासून 93 पासून आम्हाला उभं करण्याचं काम सुहास साळुंखे सरांनी केलेलं आहे. कुठं चुकलं असेल तर ती चूक लक्षात आणून देणं, ती चूक दुरुस्त करायला लावणं आणि त्यातून एक चांगला गुरुदेव कार्यकर्ता कसा घडेल याचा विचार साळुंखे सरांनी आजपर्यंत केला आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी माणसं उभी केलेली आहेत. असे आमचे गुरुवर्य प्राचार्य सुहास साळुंखे सर यांचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपणा सर्वांचं या ठिकाणी मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि माझं लांबलेलं प्रार्थना या ठिकाणी थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बापू. आपल्या परिचयातून आपले बीजभाषक यांच्या व्यक्तिमत्वाचा परिचय आपण करून दिला. अतिशय अभ्यासू, व्यासंगी अभ्यासक, समीक्षक म्हणून त्यांची ओळख आपण करून दिली. मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आजच्या कार्यक्रम सत्राचे बीजभाषक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद गायकवाड सर, राणी चन्नम्मा विद्यापीठ पेडगाव यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गायकवाड सर, मला गुरुस्थानी असणारे प्राचार्य सुहास साळुंखे सर, माझे विद्यार्थी मित्र अशोक पवार सर, समोर उपस्थित असलेले तुम्ही सगळे प्राध्यापक, प्राध्यापिका, विद्यार्थी या महाविद्यालयाचा स्टाफ, आज बीज भाषण माझ्या अगोदरच अनेकांनी करून टाकलेला आहे. सकाळी तर 2 वक्ते जे होते प्राचार्यांनी चांगलं बोललं, त्यातून थोडं बहुत जे राहिलं होतं ते आता अशोक पवार यांनी बोलवलं. त्यामुळे माझ्याकडून प्रश्न आहे की आता काय बोलायचं. मी स्वामी विवेकानंद संस्थेमध्येच होतो. मुलगी सासरहून नांदायला ज्यावेळेला नांदायला जाते आणि पुन्हा जेव्हा माहेरी परत येते त्यावेळेला तिच्या ज्या भावना असतात त्याच माझ्या आत भावना. या भावना आधुनिक तंत्रज्ञानानं करणाऱ्या नाहीये. माहेरच्या वाटेवरचे काटे सुद्धा मखमल सारखे वाटतात असं बहिणाबाईच वगैरे म्हणायचं. सासरच्या वाटेवरची मखमल सुद्धा काट्यासारखी वाटते असंही त्या म्हणायचं. एक ओढ असते. ज्या संस्थेमध्ये आपण 11 वर्ष काढली, ज्या संस्थेनं आपल्याला घडवलं, तिचा विचार मातृस्थानीच होत असतो. बहिणाबाई चौधरी माहेरी जात असताना एका दगडाला ठेच लागली. थोडस वरती झाल्यामुळं रक्ताचे 2-3 बाहेर आले, वेदना झाली. त्या दगडाला शिवी देणार बहिणाबाई, कारण का आता लग्नच जायला पाहिजे आणि आईला बघायला, सगळ्यांना बघायला वेळ होणार थोडासा, म्हणजे तिला राग येतो, ती शिवी घालणार. एवढ्याच बहिणाबाईच किती कल्पना केली लक्षामध्ये घ्या की त्या दगडाला बोट फुटले आणि तो दगड म्हणाला, आई शाप देऊ नको, दगड असतो तरी तुझ्या माहेरचाच दगड आहे. आणि मग तिला मिठी मारली त्या दगडाला. साहित्य हा असा सगळ्या भावभावनांचा एक सुंदर आविष्कार असतो. मला एक गोष्ट आठवते, नंदा खरेची मुलाखत मी वाचून, नंदा खरे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे.
फार मोठा लेखक, इंजिनियर आणि वास्तववादी लिहिणारा, वेगळ्या पद्धतीनं समाजाकडे बघणारा आणि सगळ्यात आश्चर्य म्हणजे साहित्य अकादमीचा पुरस्कार नाकारणारा हा महान लेखक. तर सर्वपट पुरस्कारासाठी काय आश्चर्य आपले लेखक करतात आपण बघतो सगळीकडे. हे त्यांची मुलगी अमेरिकेमध्ये आहे आणि ती म्हणायची नंदा खरेना की तुम्ही व्हॉट्सअप वापरा, तुम्ही फेसबुक बघा. तर त्याने एक आठवण सांगितली. गडचिरोलीला डॉक्टर अभय बंग आणि राणी बंग हे दोघे समाजसेवक तुम्हाला नाव त्यांची माहिती आहे. यांच्याकडे ते आपल्या मुलाला बायकोला घेऊन गेले होते नंदाकडे. सगळेजण म्हणून जंगलामध्ये गेले. अभय बंगने सांगितलं की आता काही काळ अजिबात कोणी बोलायचं नाही, काही नाही, शांत राहायचं नाही, काय कानावरती पडतं ते ऐकायचं. 20 मिनिटं 25 मिनिटं. आणि त्यावेळेला त्या जंगलामध्ये पक्ष्यांचे इतके सुंदर सुंदर मधुर आवाज त्यांच्या कानावरती पडत होते की एवढ्या प्रचंड संख्येने तो पक्षी आहे त्याची त्यांना जाणीव नव्हती आवडत, आपल्या आपल्या बोलत जात असतात. आणि त्यानंतर त्यांनी असं लिहिलंय नंदाकरेने की किती सुंदर एक जग आहे, म्हणजे पाय माझे पृथ्वी जमिनीवरती आहेत, पण माझं डोकं, माझं हृदय, माझा मेंदू ते सगळं स्वर्गामध्ये आहे. आणि एवढे सुंदर सुंदर आवाज त्याचा आध्यात्मिक आनंद मी घेऊ की मी फेसबुक बघत बसतो. किती सुंदर प्रश्न त्यांचा लक्षात नाही. हे कन्नड लेखक होते. गमत सांगतो मी तुम्हाला. मंगळूरच्या जंगलामध्ये विवेकानंद एक आश्रम आहे, रामकृष्ण आश्रम. तिथले एक संन्यासी माझे मित्र आहेत, ते बेळगावचेच आहेत आणि 10 दिवस वर्षाला 10 दिवस काढून बेळगावला तर 1 दिवस मला देतात. ते ती आठवण सांगत होते. कन्नड लेखकाचं नाव मी विसरलो. तो कन्नड लेखक स्कूटर घ्यायचा आणि जंगलामध्ये पक्षी निरीक्षण, प्राणी वगैरे बघायला जायचं. याला एक सुंदर पक्षी झाडावरती बसला होता आणि ते कन्नड लेखक ते बघत होते त्या पक्षाकडे आणि तल्लीन होऊन. एवढ्यात एक तिथला एक मनुष्य आला जंगलामधला राहणारा आणि तो म्हणला मी फार आजारी आहे, त्या मुख्य रस्त्याला गाड्या वगैरे मिळतील मला, मला तिथपर्यंत नेऊन सोडता येईल तुम्ही तुमच्या गाडीवरून. आता आजारी असल्यामुळे नेणं भाग होतं. घेतली आपली बस मागे म्हणले रागा आणि त्याला सोडलं त्याला आणि जोरात अगदी पुन्हा आले. ते पक्षी त्यांना बघायचा होता, पक्षी उडून गेला. या माणसानं काय करावं याच्यावरती स्कूटरची मागची सीटच त्यांनी काढून टाकली. त्याच्या पुढे असला अडथळा कुठला नको म्हणते, कोणाला बोलत नको, ते मला वाटतं ते महत्वाचं. त्याला उत्तम कांबळेचा मला फोन आला आणि माझ्या बागेमध्ये घराच्या मुख्यमंत्र्यांची जागा जास्त उरलेली, घर लहान बांधत झाडासाठी तिथं होतो. पक्ष्यांना मी खाद्य घालतो. ते अनेक पक्षी येतात तर तसं शेजाऱ्याने कोंबडे पाळले ते सुद्धा खायला त्याच्यामध्ये. मोठा कोंबडा कुंपणावरती आला होता आणि उत्तम कांबळेंचा फोन आला. त्यावेळेला मी बोलत राहतो, कोंबडा आरवायला आणि ते आरवून ऐकल्यानंतर उत्तम कांबळेंनी विचारलं हे तुझ्या घरातल्या बेलचा आवाज आहे का तो कोंबड्यासारखा? नाही, खरा कोंबडा आहे तो ओरडा लागलाय. मला जरा ऐकव म्हणले. कशासाठी म्हणतो मी ते किती दिवस झालं कोंबड्याचा आरवणं ऐकू म्हणजे हे ऐकायलाच नाही मुली किती दिवस झाले, त्याला ऐकव, तुझं माझं बोलणं होऊ म्हणलं. आणि मग कोंबडा आणि उत्तम कांबळे काय काय बोलले देवाळ टाकून. हे आनंदाचे कितीतरी झरे आपल्या आजूबाजूला असलेले आपण बघतो, क्षण आपल्या आयुष्यामध्ये येत असतात. आणि एका बाजूला संस्कृतीचा आणि तंत्रज्ञानाचा समांतर प्रवास सुरू असतो. तो आपण सुद्धा आपण लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे. अगदी एकांगी विचार करते तंत्रज्ञान म्हणजे अगदी वाईटच आहे अशातला भाग नाही. माझी भूमिका ही आहे की जुनं ते सोनं, नवं ते हवं. पण सगळं जुनं सोनं नसतं, सगळंच नवं ते हवंसही नसतं. तारतम्य लागलं तर कुठल्याही तंत्रज्ञानाला आपल्याला घाबरायची गरज कधी पडत नसते. स्वातंत्र्यापूर्वी वृत्तपत्र होते, स्वातंत्र्यानंतर रेडिओ आला, त्याच्यानंतर सरकार नियंत्रित दूरदर्शन आलं, त्यानंतर सगळे असंख्य चॅनल सगळे निर्माण झाले. आज आपण ते बघतो 24 तास ते सारं सुरू असतं. 9च्या उत्तरार्धामध्ये हे आलं इंटरनेटचं जाळं सुरू झालं, त्याच्यानंतर मोबाईल आला होता. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपण बघतो, इथपर्यंत आपण येऊन पोहोचलेलो आहोत. हा सगळा एवढा प्रवास आपण बघतो. मला एक नेहमी विचार पडतो की व्हॉट इज द एम ऑफ सायन्स? विज्ञानाचं हेतू तरी काय आहे? टू मेक अवर लाईफ मोर सेफ, मोर प्रॉस्पेर अँड मोर हॅपी. हे विज्ञानाचे 3 सूत्र आपण मानतो. आपलं जीवन आताच्या अधिक चांगलं व्हायला पाहिजे. पूर्वी ह्या खुर्च्या बेंचेस वगैरे नव्हते, आपण खाली बसत होतो, आता याच्यावरती बसायला. याच्या पुढे आणखी काय तर जर्नलिझमची मुलं असतील, कॉम्प्युटरची मुलं असतील, त्यांची टेबल सगळी वेगळी असतात.
एक 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 सोयी आपण वेगळ्या वेगळ्या करायला लागलो. चुलीत लाकडं घालत होतो आपण, आता गॅस आला त्याच्यामध्ये. काही काही खानावळीमध्ये चुलीवर पण असं बोर्ड वगैरे लावलेले असतात. आणि मी एका ह्याच्यामध्ये बघितलं की गॅसची शेगडी चुलीत ठेवली होती आणि ते चुलीवरचं जेवण मागत होते. घरातल्या चुलीत काढून टाकल्या आणि चुलीसाठी आणि पण आपण हॉटेल गाठायला लागलो सगळं. काय तरी एक खळबळ आपल्या आयुष्यामध्ये हे वेगळ्या पद्धतीनं सुरुवात झाली. की जरा बोलू नका पुढे प्लीज. हे तंत्रज्ञान तुमचं जे आहे ते मला त्रासदायक व्हायला लागते, तर तुम्ही त्याच्या विरोधात बोलायला हे नंतर मग. त्यामुळं मोबाईल सगळं किती मी 20-25 मिनिटं फार तुमची घेत नाही त्याच्यामध्ये. बीज भाषण बीजासारखंच असावं म्हणतात, झाडासारखं असावं म्हणतात. हे याचं झाड माझ्याकडे आहे. ते काय होतं लक्षामध्ये घ्या, ज्या ज्या वेळेला नव्या नव्या गोष्टी निर्माण होतात त्या त्या वेळेला समाजाचा विरोध असतोच असतो. मग ती सामाजिक सुधारणा असो, धार्मिक सुधारणा असो, किंवा हे तंत्रज्ञान विज्ञान हे सारं असो. ज्या वेळेला नाना शंकरशेठांच्या काळामध्ये पुस्तकं आली, नवीन नवीन पुस्तकं ते मुद्दाम लिहून घ्यायला लागले, छापायला लागले. अगदी कमी विद्यार्थ्यांच्याकडे पुस्तक नव्हते, शाळा नव्हत्या, 8 शाळा तरी सुरू केल्या होत्या. महात्मा फुलेच्या अगोदरचा काळ आहे हा. आणि त्यावेळेला ती पुस्तकं वाचू नका, पुस्तकाला स्पर्श करू नका, असं समाजात एक हकाई. का हे करायचं नाही? तर जी शाई असते त्या शाईमध्ये गाईची चरबी मिसळलेली असते आणि मग त्याचा जर स्पर्श आपल्याला झाला तर आपण वाटू, आणि त्यासाठी आपल्याला हे नको आहे. हे सगळंच म्हणतात. हे जे होते दर्पणकार आपले काय नाव बाळशास्त्री जांभेकर, ते त्यांनी आपल्या दर्पणमध्ये लिहिलं त्याच्यामध्ये की मी स्वतः ह्या माझं वर्तमानपत्र छापून घेत असतो आणि मी बघितलेलं आहे शाईमध्ये 2 घटक वापरतात, एक तूप वापरतात आणि एक गाईची चरबी वापरतात. हे खरं आहे. पण आपल्या इथं गाईची चरबी वापरत नाही. गाईची चरबी वापरली तर लवकर वाढते शाई ती, म्हणून सोय वाढते. पण आपल्या इथं ते वापरत, आपल्या इथं फक्त तूपच वापरतात. त्यामुळे पुस्तकं पवित्र आहेत, तुम्ही शिकायला हरकत नाही. अगदी शिकण्याच्या प्रारंभीच्या काळात काय काय झालं लक्षामध्ये. रॉबर्ट ग्रँट नावाचा एक गव्हर्नर होता आपल्या इथं महाराष्ट्रामध्ये होता. आणि त्याला असं वाटायचं की इथं मेडिकल कॉलेज इथं आपण हे करावं, शिक्षण इथं सगळ्यांना द्यावं. कारण त्यावेळेला फक्त वैद्य लोक होते आणि वैद्य लोक इतके काही विचित्र होते, कसलं तरी भस्म करून ठेवायचे. 72 रोगावर एकच भस्म अक्षय गेला होता आपण त्याला. कुठलं काय पोटात घेऊन टाकायचं सगळं. लोकांना हे वाटत काही वैद्य अत्यंत अभ्यास होत, आयुर्वेदाचे आयुर्वेद म्हणतो तसे होते. पण त्यांचे पद्धत वेगळी. ते श्रीमंताच्या घरी जायचे, गरीबाकडे ते जात. हा एक भाग होता त्याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट, श्रीमंताकडे सुद्धा जात असताना ते त्यांचे ते घटे फळे, राहू काम सुरू झाला का केतू काम सुरू, हे सगळं बघून ते घरातून बाहेर उंबऱ्यातून पाऊल टाकायचे. त्याचा काय उपयोग होत नव्हता. इंग्रज डॉक्टर जे होते आपल्या भारतामध्ये त्यावेळेला, त्यांचा खर्च परवडत नव्हता गोरगरिबांना. करायचं काय, एक मोठी समस्या नाना शंकरशेठांच्या पुढे उभी राहिली आणि मग ते रॉबर्ट ग्रँटना ते भेटत होते. ग्रँट म्हणजे या संदर्भात काहीतरी करूया आणि असं म्हणता म्हणता रॉबर्ट ग्रँटना अटॅक आला, ते मरून गेले. सगळं रस्ता संपला. नाना शंकरशेठनी त्यांना श्रद्धांजली, खरीखुरी श्रद्धांजली कुठली, तर त्यांच्या नावाने मेडिकल कॉलेज करूया म्हणून त्यांनी ग्रँट मेडिकल कॉलेजची स्थापना केली. मेडिकल कॉलेज हे लक्षामध्ये घ्या, सगळी व्यवस्था केली. एकच गोष्ट त्याच्यामध्ये कमी होती, एकही विद्यार्थ्याचं ऍडमिशन नव्हतं मेडिकल कॉलेजला. आज धागापुटी द्यावे लागतात ऍडमिशन नसतात, तिथं एक कोण जायला तयार नाही. शेवटी मग ते कामजी कावळजी म्हणून होते, अकबर मकबरा म्हणून होते, हे नाना शंकरशेठ, की त्या काळची सगळी समाजसुधारक सगळे आपल्या समाजात सलारे तुमची फी नको, तुम्हाला मी स्कॉलरशिप देतो, शिका, डॉक्टर व्हा. एकटा कोण जायला तयार नाही. शेवटी 8-3 मराठीची मुलं आणि 5 पारशी समाजातली मुलं, ते कामजी कावळजी होते, त्यांनी ते आणले आपल्या समाजातले. सुरू झालं. 2 दिवस झाले मुलं यायची बंद झाली. आणि मग का बंद झाल्याचा विचार केला, त्या मुलाच्या घरी गेले ते पुन्हा टांगा काढायचा आणि घरी जायचं सगळ्याच्या. तर त्या मुलाने सांगितलं की तिथं ते प्रेत असतं, ते फाडावं लागतं आणि आम्हाला मग ती शिवाशिव होते आणि आमचा धर्म पाडतो, आम्ही तिथं येणार नाही आहे त्या ह्याच्यामध्ये. मग शेवटी तिथं अगदी सुसज्ज स्नानगृह म्हणलं या लोकांनी, चांगले साबण आणून ठेवले. तुमचं कॉलेज संपलं की 5 वाजता मस्त आंघोळ करा आणि सुचिरमधून तुम्ही घराकडे जा, काही अडचण नाही. अशा रीतीनं पहिले आपले 8 डॉक्टर झाले राष्ट्रामध्ये. आज मेडिकल कॉलेजची हालत तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. हे काय, प्रत्येक गोष्टीला विरोध हा असतोच असतो.
सिनेमा वगैरे ज्यावेळेला आला त्यावेळेला त्याला चेटूक म्हणायला लागले, त्याला सायकलचा शोध लागला, त्याला हात लावू नका, ते कसं काय पडतंय काय, हे कळा मारा करा. आणि नंतर नंतर मुलं काय ऐकत होती, मारायला लागली सायकल. मुली ज्या वेळेला काही धाडशी मुली होत्या शिकायला लागल्या, त्यावेळेला त्या मुलींना सुद्धा त्यांनी असं उठवलं की सायकल जी मुलगी मारते त्या मुलीला पुढं मुलं होत नाही. म्हणजे विरोध, प्रत्येक गोष्टीला विरोध. डॉक्टर नो नावाची एक कादंबरी आहे किंवा फेमिनिस्टची, त्याच्यावरती जेम्स बॉन्डचा पिक्चरही आला त्याच्यामध्ये. रेल्वे आल्यानंतर रेल्वेला सैतानाचं रूप मानलं जातं, त्याचा उपयोग त्यानं त्या कादंबरीमध्ये करून घेतला. डॉक्टर नो नावाची जी कादंबरी आहे, तिथल्या आधीवर एका बेटावर तो राहतो, तिथं ते मशीन तयार करतो शास्त्रज्ञ तो डॉक्टर नो. आणि त्यांना असं बसवलं असतं की जर कोणी काय माझ्या विरोधात केलं तर ते धाड धाड, त्याला आज हेच सापाचा आकार दिला असतो, प्रचंड मोठा साप, धाड 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 करते यायचं. आणि कधी ते जायचं, सगळे चिडीचूप आदिवासी वगैरे तो सांगेल ते बाबा जाईल. म्हणजे विज्ञान हे असं येत असताना विरोधी होत असतो, त्या विज्ञानाचा गैरवापर करणारे डॉक्टर नो सारखी माणसं आपण सगळ्या बघत जात असतो. हा जो प्रकार आहे, काय होतं किती फास्ट हे आपलं जाते म्हणतो माहिती. आपण एका क्लिकवर आता अमेरिकेला जाऊ, मगाशी सर सांगत होते पवार सर, आमच्याकडे अविनाश मोगले नावाचे फार मोठे कवी होऊन गेले, त्यांची मोबाईलवर तिचे कविता आहे, त्यांचा मोबाईलवर फार राग होता. ते कवितेमध्ये कथा त्यांनी मांडली. हा एक नवीन प्रकार या मोबाईलमुळे निर्माण झाला लक्षामध्ये. की एक शेतकरी बाप शहरामध्ये आपल्या मुलाच्या घरी येतो, 8 दिवस मुलाच्या त्याची भेट होती. मुलगा मोठा ऑफिसर कंपनीमधला, रात्री पार्टी बिर्टी करून उशिरा घरी यायचा, झोपायचा. सकाळी त्याची गाडी आली असायची, आवडाच्या गडबडीनं निघून जायचा. एक दिवस मात्र त्याला थोडासा वेळ होता, म्हणून तो फोनवर कोणाशी बोलत होता आणि बाप त्याच्याकडे बघत होता, आज तरी हा माझ्याशी बोलेल. आणि त्यावेळेला त्या बापानं त्या मुलाला मोबाईल ठेवला आपला बोलणं संपल्यानंतर, म्हणलं बाबा मी कोणाशी बोललो माहिती आहे तुला? कोणाशी बोलला? अमेरिकेत माझा दुसरा त्याच्याशी बोललो, की मशीन बघ इथं बसतो तर अमेरिकेपर्यंत माझा आवाज जातो तिकडे. मग तो बाप म्हणला मला एक तसं घेऊन गेले, गावाकडे घेऊन जातो, तुला कशाला पाहिजे हे म्हणत. मग त्या बापानं सांगितलं 8 दिवस भिंतीच्या पलीकडे बाप कसा बोलायला तुला 2 मिनिटं वेळ नाही, पण अमेरिकेतल्या माणसाला तू बोलतो ते दे गावाकडे जातो, त्याच्यावरच मी तुझ्यावर बोलतो, तुझं माझं प्रत्यक्ष बोलून नको सोडा. काय काय वेदना सुद्धा आपल्या सगळ्या हे असतात, ते झपाट्यानं कसं कसं जातं. तुम्हाला गमतीदार उदाहरण सांगतो. ते थापाड माकड होतं एका घरामध्ये, थापाड तापा मारायचं सगळ्यात. असं एक मोठी फांदी होती एका झाडावरती आणि तिथं सगळे माकडं बसली होती. त्यानं सुरू केलं, हत्तीच्या कानाखाली मारले, हत्ती गेला होता, त्याचं शिव पकडलं असं फुटून टाकतात. काय वाटत आपण मारले असेच असतात ह्या पद्धतीचे. शेवटी त्या तिथले म्हातारं माकड होतं, ते म्हणाला अरे तू सगळ्या काय सांगतोस ना, ह्या खऱ्या गोष्टी असतील, आम्ही काय काय बघितलंय, आमच्या पुढं काहीतरी याला करून दाखव, मग आम्ही तुझ्या तू फार विश्वास. तुम्हाला काय करायचं तुमच्या पुढं करते. खाली एक वाघ झोपला, गाढ झोपतो तेवढा वाघ. जा त्याला मार जाऊन होते, कानाखाली मार, काय कुठं मारतो तुझं मारता. माकड घाबरलं, बाप जाताना श्राद्ध कर परिस्थिती आहे त्याच्यावर. शेवटी हळूहळू आता काय इलाज नव्हता, त्याला खाली आला. मला ती घोराला काय बघितलं त्यानं, ते वाघ वरत होता. एक पाठीमाग ती अशी जोरात लात मारली त्या वाघाला आणि तो दिवशी झाडावरती चढ. गाढ झोपेतला वाघ एकदम झाला बघितलं तर ते माकड लात मारून पळायला घेते. त्याबरोबर वाघाला मी झीप घेतली, माकड पुढं वाघ मागे. वाघ चिडला, सगळ्यांच्या पुढे माझा अपमान करतो त्याला. पण झाडावर कितीही पडलं तरी माकड हे वाघापेक्षा तेज असत. ते लांब असं गेलं, वाघ होताच पाठीमाग. वाघाला ह्याला सोडायचं नाही, माकडाला लक्षात आलं. माकडाला काय केलं आता कसं वाचायचं त्यामध्ये, तर लांब जरा उड्या घेत घेत दूर गेला तर एक वर्तमानपत्र येऊन बसलो त्या वाऱ्याला पुढे एका फांदीला तटलं. लगेच त्याला युक्ती सुचली, त्याने ते वर्तमानपत्र घेऊन एका फांदीवरती बसून वाचतोय आपण असं वर्तमानपत्र असं नाटक केलं. तेवढ्यात वाघ झोपा टाकत होता. वाघ त्याला विचारलं, ते एक माकडी तो पळत गेलो, तू बघितलास काय? म्हणजे वाघ सकला. तर ते माकड म्हणाला, कोण ते म्हणजे वाघाला लात मारून पळालं ते काय? वाघ म्हणला, आली बातमी एवढ्या त्याच्यात. त्याला म्हटलं हे वर्तमानपत्र वाचूनच ही बातमी सांगतो काय केलं. इतकं फास्ट मीडिया झालं लक्षामध्ये, की आता इथं झालं तर लगेच कुठे ऍक्सिडेंट झाला. मी माझ्या पोराला काहीतरी सकाळी पेपर वाचून घटना समजत नाही, बाबा ह्या मला काम कळलं कारण त्यांच्या याच्यावरती बघितलेला असा. हे एकीकडे एक मोबाईल आला ना तर लोक दुनिया मोठी वेगून त्याची एक जाहिरात होती. आणि आता त्याचा उल्लेख केला, मुठीमध्ये खरोखरच दुनिया. आणि या मोबाईलनं आपल्याला सुद्धा मुठीमध्ये घेऊन ठेवलं. आता इथं आपण बसलो असतो, मला जरा कौतुक वाटतं की तुमच्याकडे कोणाकडे ते मोबाईल होता तर तुम्ही बघत नाही.
पण इथं जरी मी ठेवलो ना, भाषण संपलं की लगेच पडतो तुला मेसेज आला काय आला. एवढं काय मोठं त्याच्यामध्ये असू शकतं त्याच्यामध्ये. आणि त्या मोबाईलला काय नाही आहे. आज सकाळी तुमचं दैनिक ऐक्य जे पेपर आहे त्याच्यामधला अग्रलेख मी वाचला. त्या नवीन आता जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आलेलं आहे, chat GPT म्हणतो आपण, GPT. त्याच्यावरती ते लिहिलं. कारण इतकं सुंदर लिहिलं सरासर मी चकितच झालो. आता पुस्तक अभ्यास केला होता याचा. पण आजच्या त्या लेखाला दैनिक ऐक्यमधला मला आणखीन काही नवीन नवीन मुद्दे कळाले. त्यात असं सांगितलं त्या याच्यामध्ये कशामध्ये की जे नवीन जे चार्ट आलेला आहे त्या ह्याच्यामध्ये पु ल देशपांडेंची जी प्रवास वर्णन आहे तसलं आपण कल्पना करायची की पु ल देशपांडे आता आफ्रिकेमध्ये गेले आहे. तर तिथलं वर्णन पुलंच्या शैलीमध्ये आपल्याला पाहिजे. आपण जर त्या चिकित्सेला आज्ञा केली तर तात्काळ आपल्याला पुलंच्या शैलीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतलं प्रवास करून आपल्याला आपल्यासमोर हजर राहतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपण म्हटलेला आहे. हा एवढा मोठा प्रकार काय आहे सगळा. आणि त्यांनी असंही सांगितलंय की इतकं ते व्यवस्थित त्या शैलीमध्ये लिहिलेलं असतं पुलंच्या की प्रत्यक्ष पुलंने जरी बघितलं तर पुलं सुद्धा चाट पडायला पाहिजे. म्हणजे इतका हा प्रकार याच्यामधला आपण बघत झालो. मग असं जर झालं जे पाहिजे ते मी माझ्या शैलीमध्ये आता ह्याच्या पुढच्या मी कादंबरी लिहायला मला रामायण कादंबरी लिहायची. मी माझ्या ह्या शैलीमध्ये त्याचा ॲपचा वापर करून मी माझी कादंबरी लिहू शकेल. आता अनेक विद्यार्थ्यांना PhD करायचे आहे. त्यांचा PhDचा थिसिस त्याच्यामध्ये येऊ शकेल. म्हणजे चांगल्या आणि वाईट गोष्टी आपण सगळ्या बघतो. ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आहे त्याला माणसाचीच बुद्धी आपण त्याच्यामध्ये घालत असतो. त्याला वेगळ्या पद्धतीने ते बनत असतो. एक उदाहरण सगळ्या आठवलेले दिले त्याच्याबद्दलचं. ते काय म्हणाले की एक रोबो आहे तो आर्टिफिशियली इंटेलिजंट आहे. त्याला आम्ही स्वयंपाक करायला सांगितलं. तर त्या दरम्यान जर दिवाळी असेल त्या दिवशी किंवा एक दिवस अगोदर तर ते फक्त स्वयंपाक करणार नाही रोबोट, दिवाळीचा फराळ बी करेल. इतका ॲडव्हान्स. आणि मग ते कशाला पाहिजे असतो फराळ व्यवस्था असतो. हे असं नाही काय काय करतो तुम्ही. आता आपण सकाळी कोणतरी म्हणाले ते हे बघत असताना आपल्याला पाहिजे ते सगळं येतं. आपल्याला नको ते सुद्धा भरपूर येतं त्याच्यामध्ये. तुम्ही ते काय मागत नाही काय. मागं मी फेसबुक सुरू केलं होतं आणि त्यावेळेला ते एका बाईचा एक मेसेज आला, तुम्हाला धन्यवाद आणि तुम्ही फ्रेंड रिक्वेस्ट मला पाठवली होती, मी ती ऍक्सेप्ट केली आहे. मी कुणालाही फ्रेंड रिक्वेस्ट कसली पाठवलेली नव्हते, ते मला येतच नव्हतं तंत्रज्ञान. नंतर आणि काय काय मेसेज सुरू झाले. मी माझ्या मुलाला बोलवलं, माझा मुलगा सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. म्हटलं हे काय बाबा तुम्हाला ते काय कळत नाही इकडे म्हटलं तर ते फेसबुकच बंद करून टाकलं. नको आहे ते सुद्धा त्याच्यावरती आहे. या राजा नावाचे एक तमिळ लेखक आहेत. त्यांनी मला माझ्या कादंबऱ्या तमिळमध्ये केल्या. परवा फोन केला त्यांनी, फार वाईट झालं फार वाईट झालं. म्हटलं काय झालं काय. तरी 15-20 दिवसापूर्वी मला अटॅक आला म्हणले. चालताच पडलो लोकांनी उचलून दवाखान्यामध्ये. तिथून बरा झालो. काय फार मोठा अटॅक असा नव्हता तो. नंतर घरी मी परत आलो. डॉक्टर म्हणजे रिलॅक्स राहा सगळं असं खेळत राहा काय काय अडचण नाही. आणि त्यावेळेला एक फोन आला मला बँक मॅनेजरचा आणि त्यानं सांगितलं की तुमचं ते पिन वगैरे सगळे मला द्या, तुमचे ते ATM कार्डचे सगळे ते तुमचं ते ब्लॉक झालेलं आहे ते सुरू करायला पाहिजे. तर बँक मॅनेजरच बोलतोय म्हटलं तर मी सगळं दिलं. 6 लाख रुपये माझ्या अकाउंटवरती गेले एका क्षणात. आमचे फायनान्स ऑफिसरच आहेत SV आकाश म्हणून, स्वतः फायनान्स. त्यांचे 2-3 लाख असं 5-6 वेळा घेतले त्या माणसाने. ते काय पटपट असं काहीतरी त्याला एक सवय येते सारखं दाबत राहायचं काय गेले पैसे. एकीकडे हे बघतो कंगाल होता तो एका बाजूला. सांगलीच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधले कॉम्प्युटर कॉलेजमधले पोरं होतो की ATM मधून कसे फसवत होते ह्याचा अभ्यास करायला बळावा लागला. कसे फसवत होते. आणि माझे एक विद्यार्थ्यांनी त्यावेळेला ते पैसे काढायला गेले होते. नंतर तिचे 50,000 रुपये गेले. कार्ड आपलं काढून घेतलं, तुला पाहिजे ते पैसे घेतले आणि गेले. त्यांनी काय केलं तो वरती कॅमेरा लावला होता. म्हणजे हिचं पिन बिन हे सगळं त्यांना ते कळत होतं. हे विद्यार्थी अभ्यास करायला लागले की हे कसं फ्रॉड रोखायचं हे स्वतःच फ्रॉड करायला लागले विद्यार्थ्यांच्या याच्यामध्ये. म्हणजे मेंदूवरती शेवटी बापूजी म्हणतात ना सुसंस्कार हे ज्ञान विज्ञानावरती आपण सुसंस्कार आहे फार महत्वाचा असतो. तो ते साहित्यामध्ये जे बदल घडत जातात ना काय नेमक्यापैकी हे सगळं साहित्याचा विषय आहे. या पद्धतीचं साहित्य इथे जी नवीन पिढी जे नवीन विद्यार्थी वगैरे बसले आहेत नवीन प्राध्यापक आहेत हे याला बरोबर न्याय देतील. माझ्यासारखी माझी जी पिढी आहे आम्ही त्याला न्याय देऊ शकतो कारण आम्हाला त्याचं ज्ञान नाही आहे. पण तुम्हाला त्याचं ज्ञान आहे. तुम्ही त्या भाषात जाऊन फळामध्ये जाऊन ते सगळं शिकू शकता. साहित्याची निर्मिती वेदनेतून होते असं आपण म्हणतो. सकाळी सरांनी उल्लेख केला. सुखाचा त्याग, दुःखाचा भोग, विसंगतीचा योग, सच्च्या प्रतिभेला जाग आणत असतो. सुखाचा त्याग म्हणून तुम्ही लक्षामध्ये घ्या. विद्यार्थ्यांसुद्धा लक्षात हरकत नाही की सुखाचा त्याग का. सगळी सुख पत्नी गादीवरती लोळणार
मी टीव्ही बघणार, मी सिनेमा बघणार, मी फिरायला जाणार आणि मला गोल्ड मेडल मिळालं. कसं मिळेल ते? मला माझी कादंबरी घेऊन 10 दरवाजे बंद केल्याशिवाय तुम्हाला चांगली साहित्य कृती, चांगलं काहीतरी निर्माण करता येणार नाही. त्याच्यामुळे आनंदाचे लेखन ही तपश्चर्या असते, कष्ट असतं सारा असतं. दुःखाचा द्रोणागिरी ज्यानं पेरला त्याला साहित्याची संजीवनी लाभत असते. लक्षामध्ये वेदनेच्या जमिनीवरून आनंदाच्या आकाशाकडे प्रतिभेचा प्रवास हा साहित्य निर्मितीचा इतिहास असतो. जमीन वेदनेची आहे, तर प्रवास आपण आनंदाच्या आकाशाकडे व्हायला पाहिजे. हा जो प्रवास असतो तोच आपल्या साहित्य निर्मितीचा इतिहास असतो. हे आपण साहित्यातून आपण बघत जातो. या ह्याच्यामध्ये काय होतं, एक साधी गोष्ट मला लक्षात येते की आपण हे जे बघत जातो, मीडियम कुठलंही असो, पूर्वी झाडाची पानावरती लिहित होते, सालीवरती लिहित होते, आता कागद आले, आता लॅपटॉपचा स्क्रीन आला, ते म्हणजे बदलत गेलं, पण लिहिणारा माणूस तोच आहे. लक्षात. त्यामुळे साहित्यात फार मोठं बदल घडतील हे घडतील वगैरे अशातला भाग नाही आहे. ट्रान्सलेशनचं आता गुगल ट्रान्सलेशन आलेलं याच्यामध्ये, ते इतकं चुकीचं ट्रान्सलेशन करतात. लक्षामध्ये घ्या, मला इंग्लिशच्या मॅडम एक वाजता गाडी त्यांनी फार चांगली गोष्ट आहे. ते म्हणले की हिंदीमध्ये जर खुशी हा शब्द असेल तर खुशी एका मुलीचं नावही असतं. आणि समजा मग एक पूर्ण कथा मोठी ती खुशीवरती कथा आहे, तिचं जर मराठी ट्रान्सलेशन काय असेल हिंदीकडून, तर खुशीला मराठीमध्ये शब्द आनंद असा आहे. सगळीकडे आनंद 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 असं आहे. म्हणजे त्या लेखातली खुशीच सगळी निघून गेली, त्याचा जो आनंद असा तो सगळा निघून गेला त्याच्यामध्ये. हे असं होऊ शकेल. पूर्वी गंमत म्हणून सांगतो मी तुम्हाला, भाषांचं कसं असतं, मानवी मेंदू काय, हे मेंदू काय. एक मेडिकल याचं का कॉलेज होतं, लॉ कॉलेज. लॉला आपण विधी महाविद्यालय म्हणतो. ते 11 ते 5 पर्यंत असायचे. संस्थेने ठरवलं की काहीतरी वेगळे विषय करूया आणि हे कॉलेज आपण सकाळी 7 ते 11 पर्यंत ठेवूया. आणि त्यावेळेला मग ते त्याला मॉर्निंग लॉ कॉलेज, मराठीमध्ये काय म्हणायचं, प्रातर्विधी महाविद्यालय त्यांनी नाव घेतलं. विधी आहे पुढं ते सांग. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री असं बोला. अगोदर भाषांतर काय केलं होतं, भारत हा अधर्मी देश आहे म्हणून केलं होतं. नंतर कोण म्हणलं अरे अधर्मी नवीन निधर्मी असं म्हणावं त्याच्यामध्ये. हे भाषांतर अशा गफलत होऊ शकतात. माझ्या साईमध्ये एक स्त्री ती चांगलं काम करते म्हणून साईबाबा म्हणतात माझी लेख ती असं म्हणतात. ठीक आहे, साईबाबाची लेख नाही काय. त्याचं इंग्रजी भाषांतर एस पी संपगावकर म्हणून त्यांनी ते इंग्रजी भाषांतर केलं. त्यांनी काय केलं, यू आर माय डॉटर असं साईबाबा म्हणाले. साईबाबा असेल यू आर माय डॉटर. यू आर माय डॉटर हे भाषांतर होत नाही. माझी लेख ती वेगळ्या पद्धतीने म्हणतो आपण, विद्यार्थ्यांना माझ्या मुली म्हणतो, माझ्या लेखी म्हणतो. ते सगळं जे आहे ना लक्षामध्ये घ्या. तर यू आर माय चाइल्ड हा शब्द जरा तिथं बरोबर नसतो. असं किती होतं. ते साईबाबा अनल हक आणि यादे हक असे 2 शब्द कधी कधी वापरायचे. यादे हक शब्द वापरायचे. ते कन्नड माणसाला भाषांतर करत होता चंद्रकांत कोपडे, कळे ना. अनल हक यादे हक काय, ते पुराणामध्ये शब्द येतात. अनल हक म्हणजे मी ईश्वर आहे, यादे हक म्हणजे मी ईश्वराला स्मरण करतो. आणि मग साईबाबा ते तसं म्हणायचं. असं किती गोष्टी आहेत. गुगलवरचं ट्रान्सलेशन मी नाव घेतलं पण एका ऐतिहासिकाचं, साताऱ्याच्या नव्हे, पुण्याच्या पुन्हा तो एक थिसिस आला होता आणि तो डीएड साठी आला होता, पीएचडी साठी नव्हे. त्यामध्ये हिंदी मधला विषय घेऊन सरळ भाषांतर करून तो विषय नव्हे काही नव्हे, टोटल बोगस असा तो हे, तो डिलीट साठी. त्या ती जी तरुणी आहे तिचं ती फेसबुकला तिची माहिती काढली. देवा काय काय त्याच्याबद्दल तिचं कौतुक करणार आहे. आणि टोटल मेंदू 0 आणि ह्याला डिलीट पाहिजे पुन्हा त्याच्यावर. आम्ही तो हे रिजेक्ट केला. मग एकदा रिझल्ट तो दुसऱ्या ह्याच्याकडे पाठवतात, तिथं काहीतरी घडतं आणि तो पास होतो ह्याच्यामध्ये. त्या मुलीला डिलीट म्हणून केला असेल. काय काय घडतं लक्षामध्ये, ही अनैतिकता आहे. नवीन संस्थांना विरोध का होत असतो, तो नैतिकतेच्या आणि संस्कृतीच्या पातळीवरती होत असतो. तसा हा विरोध इथं आपण एक बघत आहोत. एक जाता एक 15 मिनिटात थांबतो जास्त होता. एक मला एक तुलना करावीशी वाटते. ह्या नवीन तंत्रज्ञानाबरोबर जगणारा मानव समूह आणि एक कसलंच तंत्रज्ञान नसणारा हे मानवेतर प्राण्यांचा समूह, याच्यामध्ये काय तुला याच्यामध्ये आपला मानवी जीवनाचा इतिहास हा शांती शोधाचा अपयशी प्रवास आहे. शांती प्रवास आहे. शांतीसाठीच आपण सगळं हे करत आहोत. सगळं फ्रीज अमुक जे काय सगळं घरामध्ये येतं ते शांतीसाठी, सुखासाठी, समाधानासाठी आपण आणतो. आणि ते समाधान शांतीला जागाच राहत नाही, घरातील निघून जाते कुठेतरी बाहेर. त्यामुळे आपण समाधानी नाही आहोत. लक्षामध्ये या शांतीसाठी आपण काय काय केलं. मनाच्या शांतीसाठी आपण मंदिरं उभी केली, प्रार्थना उभ्या केल्या, ध्यान धारणाचा शोध लावला.
देहाच्या शांतीसाठी आपण डॉक्टर शोधले, दवाखाने शोधले, दवा शोधले, औषधं शोधली, हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये केलं. आत्म्याच्या शांतीसाठी आपण अध्यात्माचा शोध लावला. भविष्यकाळ बुद्धीच्या शांतीसाठी गणित, तर्कशास्त्र, त्यांचं अवकाने, मनी बिनी हे सगळं आपण केलं. बुद्धीला चालना मिळालं नाही, त्या पुढी काढली. एवढंच नव्हे तर भविष्यामध्ये शांती मिळवून आपण पैशाचा शोध लावला. त्याच्याकडे प्रचंड पैसा आहे, तो म्हणतो उद्याची मला काळजी नाही, माझ्याकडे ढीग आहे, माझ्या 7 पेढ्या बसून का. एवढंच नव्हे तर मेल्यानंतर शांती लाभू दे म्हणून आपण आयुर्विम्याचा शोध लावला. LICचा. मेलो तर बी पैसे येतात, माझी पैसे जातात, मी शांत आहे. तर एवढं सगळं करून आपण शांत खरोखर आहोत का? तेव्हा आमचे व्हाईस चान्सलर बसले होते, रजिस्ट्रार होते, ते सगळे असे स्टेजवर बसले होते, आम्ही पुढे बसलो होतो, काही मीटिंग होती. अनंत म्हणून हे होते आमचे व्हाईस चान्सलर, फार विनोदी होते, फार. ते काय म्हणले, लॉ ऑफ स्वीट पीपल म्हणून. आम्ही सगळे गोड माझं स्टेजवरची तेवढीच, आम्ही पुढचे नव्हे करतो. आम्हाला असं तरी वाटलं असं काम. नंतर दुसऱ्या क्षणाला ते म्हणाले, बिकॉज वी ऑल आर डायबिटिक पीपल, सगळ्यांना डायबिटीज झाला. मग त्याचं तीव्रता लक्षात आलं. हे काय आहे, माणूस शांतीसाठी एवढं सगळं करतो आणि शेवटी तो इतका अशांत होऊन गेलेला लक्षामध्ये आतो. तर मी तुम्हाला विचारलं की तुमच्यापैकी एक अत्यंत निर्धास्त असा कोण आहे, तो हात वर करा. तर कोणी करणार आणि कोणी जर केलं वेळामध्ये त्याच्याकडे बघायला लागतं. लक्षामध्ये टेन्शन फ्री माणूस असा असू शकतो त्याच्यामध्ये. हे एकीकडे आपलं झालं. सगळे आजार आपल्याकडे बीपी, शुगर हे सगळे कॉमन आजार झाले, सगळे लक्षामध्ये घ्या, ते कॉमन. माझा एक मित्र तो स्वयंपाकी आहे, तो म्हणाला की मी त्याला म्हटलं काय स्वयंपाकामध्ये तुमच्या लग्नाचे वगैरे हे करतो तू स्वयंपाक. तर त्यानं सांगितलं की साखर कमी झालेलं आहे, मला लाडू लोक खात नाही, गुलाबजामुन खात नाही, ते सगळं अगदी कमी झालं त्याच्यामध्ये. इतके. दुसरीकडं प्राण्यांचं बघा तुम्ही याच्यामध्ये. आता आमच्याकडे हत्ती आणि ते गवेरेडे वगैरे भरपूर येतात. गावाच्या आजूबाजूला जंगल आहे. एकर एकर भाताचं पीक, ऊसाचं पीक अख्ख्या रात्रीत खाऊन जातं. एकाही रेड्याला किंवा हत्तीला इनडायजेशनचा विकार झालेला मी आजपर्यंत बघितलेला नाही. पोट गुडगुड झालं, गॅस झाला, त्याला कुठं नाही. आपण अगदी इडली पण खाल्लं तरी गॅस होतो आपल्याला. एवढंच नव्हे तर जिराफ, उंट वगैरे सगळे वर वर मानातून काय काय वाकडे देतात, त्यांना स्पॉन्डिलायटिस कुठे नाही. कोल्हा ऊस खातो सगळा, त्याला डायबिटीस कधी होत नाही. त्या बायच्या हरणाच्या माग वाघ लागलेला असतो. हरिण सापडलं तर मग तर ते पळून जातं आणि तरतरीत राहतं. पण घाबरून त्याला अटॅक केला आणि ते हरिण मेलेला आहे, ससा मेलेला आहे, त्या प्रकारे दिसतात. इकडे एवढं सगळं तंत्रज्ञानाच्या आपण गोष्टी करतो, इकडे हा भाग, दुसरं त्यांच्याकडे काही नाही. तर मी ट्रॅफिक मध्ये बघत असताना तुम्ही शिवाय घालत असता म्युन्सिपाल्टीला, किती जनावर, गाई, म्हैशी, कुत्री शांत झोपलेले असतात. त्या ट्रॅफिकमध्ये किती हॉर्न असतात, करणं करते सगळं असतं. आणि रात्री आपण गाडीवरती पडतो, वरती फॅन, AC आहे, मग म्युझिक लावू शकतो, लाईट नळागळा लावू शकतो, रात्रभर तळपट असं झोप येत असतं. मग तंत्रज्ञानानं माणसाला मोर हॅपी, मोर कम्फर्टेबल हे केलं काय, हा आपल्यापुढे एक प्रश्न उभा राहिला. गमत हे लक्षामध्ये घ्या की एकच गोष्ट सांगतो मी इथं सांगतो. चौकट राजा नावाचा स्मिता तळवळकरांचा चित्रपट, फार सुंदर चित्रपट आहे. त्यावेळेला गतिमंद मुलं, ज्यांना आपण पूर्वी मतिमंद, त्या कथा समाजातल्या स्मिता मॅडम गोळा करतो. त्या अनुभवावरून त्यांनी एक महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये लेख लिहिला होता, त्यात ही घटना ती सत्यकथा. एक अत्यंत देखणी, वेल क्वालिफाईड मुली, तसाच देखणा अत्यंत सुंदर चांगली नोकरीला नवरा केला गेला. सासू सासरे आई वडील नव्हे, देवापेक्षा चांगले. या घराला कसलंही दुःखाचं गारबोट नव्हतं, काजळी नव्हती. कसं इतके सगळे हे झालेले आहेत की संसार किती सुंदर चालला असेल लक्षामध्ये घ्या. पण नीती किंवा सटवाई जी म्हणतो आपण, की इथं काहीतरी वेगळं घेत असतं. दैव जात दुःखे भरतात, दोष नापला असं म्हणतो आपण. इथं त्या मुलीला जे पहिलं बाळ झालं, तो बी आनंदाचा भाग, तो मुलगा झाला. मुलगा तर अजूनही आनंद मानारे लोक आहेत. ते गतिमंद झालं आणि त्याची वाढ सुरू झाली, पण मेंदूची वाढ काय त्याची होत नव्हती. शेवटी ते दुःख होतं, जरासा तो मोठा झाला आणि ऍक्सिडेंट मध्ये त्या मुलीचा नवरा गेला. ही सगळी सत्य घटना आहे त्याच्यामध्ये. आतापर्यंत असलं सुखी जोडपं, असलं कुटुंब कुठं नव्हतं. आता एवढं दुर्दैवी कुटुंब कुठं नाही, त्या मुलीसारखी दुर्दैवी मुलगी कुठं नाही. सगळ्यांना जळावी तिच्या नशिबावरती. पण आता हे म्हटल्यानंतर त्यांना स्वतः सगळ्यांना त्रास व्हायला लागला. 1 वर्ष असाचा काळ गेला. तिचे सासू सारे होते, ह्यांना ती बघवेल.
हे म्हणाले की ह्या आता आमच्या वय 25 त्या मुलीचं एवढ्यातच ते वैधव्य आलेलं ते बाळ ते मोठं झालेलं काय करायचं आयुष्य सगळं काय करायचं हिला दुसरा जोडदार बघून द्यायला पाहिजे पण आम्ही सांगितलं तर तुम्हाला मी घरी नको झाले असं ती म्हणणारच नाही म्हणून ते तिच्या आई वडिलांच्याकडे गेले. चांगली माणसं कशी असतात अशा मला समाजात तिची आई वडील सासू सगळ्यांनी मिळून सगळ्यांना ते पटलं सगळ्यांनी मिळून तिला सांगितलं ते सगळ्या पुन्हा आले आणि तिला म्हणले की बाळ तुझं आता आम्ही लग्न करून देतो तू नाही म्हणू नको ती लवकर तयार झाली 2 दिवस घेतले मग ती म्हणली ठीक आहे मी लग्न करून घेते पण माझी एक अट या मुलासह जर कोण स्वीकारणार असेल तर मी त्याच्याशी लग्न म्हणजे लग्न होऊ नये असा हा प्रकार होता. त्यानंतर त्या मुलीला स्थळ यायला लागली अत्यंत सुंदर होती सुशिक्षित होती निघून जायचं. एक तरुण कसा आला त्यानं सांगितलं मी मुलासह तुला स्वीकारतो पण या मुलाला अतिशय चांगल्या पद्धतीची ट्रीटमेंट एखाद्या आश्रमामध्ये त्याची असतात शाळा तिथं आपण देऊया आणि त्यामुळं तुम्ही हे करता कामा नये एवढंच माझं आहे. आणि मग त्या मुलीनं ते ऐकलं आणि एका आश्रमामध्ये त्या बाळाला ठेवलं ती निघून गेली ते वाढलेलं होतं. गंमत काय झाली त्याच्यामध्ये जरा बोलू नका भिंतीवरती सगळी मुलं असे क्वार्टर झोपलेले असायची भिंतीवरती एक घड्याळ होतं वॉल क्लॉक हा मुलगा तिथे गेल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी ते घड्याळ चोरीला गेलं. त्या व्यवस्थापनामध्ये कोण देणार असेल घड्याळ त्यानं दुसरं घड्याळ लावलं 4 दिवसात 3 घड्याळ निघून गेले. मग त्याच्या लक्षात आलं की हा मुलगा आल्यापासून घड्याळ चोरीला झाले आणि मोठी घड्याळ आहेत लहान नाही. रात्री सगळे झोपले असताना 12 वाजता तरी त्याची चादर इथं उडली तर त्या दोन्ही घड्याळाला मिटिंग म्हणून ते बाळ झोपलं होतं. त्याला काय कळलं नाही त्याला सायकियाट्रिस्ट त्या आश्रमात सुद्धा त्या डॉक्टरना बोलवून घेतलं असं असं हे सगळं झालेलं सांगितलं. तो म्हणला याच्या आईला बोलवून त्या आईला बोलवलं आईला त्या सायकियाट्रिस्टने एक प्रश्न विचारला की हे बाळ तुझ्याजवळ कसं झोपलं तर तिनं सांगितलं की माझ्या हृदयाला कवटाळून हे बाळ झोपतो. त्या डॉक्टरच्या डोळ्यात पाणी आहे. तो म्हणाला की आईच्या हृदयाची टिकटिक ऐकत तिला याला झोपायची सवय आहे तिथं आई नाही आहे घड्याळाची टिकटिक आपल्या आईच्या हृदयाची टिकटिक म्हणताना हे बाळ झोपतो म्हणलं हालत काय होतं लक्षात शेवटी त्या मुलीला त्या डॉक्टरने सांगितलं बाळ तू आता जा आणि इकडचा तू विचार करू नको तुझं आयुष्य तुझ्यावर आहे जर पुढं काय झालं त्या संगीताकडून काही लिहिलं नव्हतं. पण मला इथं हे वाटतं की घड्याळ हे विज्ञान आहे त्याची जी टिकटिक आहे ते तंत्रज्ञान आहे त्याचं काय सगळे तंत्र असतं पण वेळ अशी सुद्धा यायला पाहिजे की ती टिकटिक आपल्या हृदयाची सुद्धा ती टिकटिक व्हावी इतकं हे तंत्रज्ञान आणि आपलं जीवन हे सगळं मिसळून जावं मग आपल्याला घाबरायचं कारण नाही. शेवटी एकच दिलासा आपल्या याच्यामध्ये आहे किती आर्टिफिशियल हे इंटेलिजन्स येऊ आणखी काय येऊ ते शेवटी माणसाच्या मेंदूतूनच तयार झालेलं आहे. मालक माणसाचा मेंदूच आहे एक अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे एवढं सामान्य इथं सांगतो. धन्यवाद. तंत्रज्ञानाने मानवी जीवन बदलत आहे त्याचे प्रतिबिंब साहित्यात पडताना दिसते हे सुद्धा आपण सांगितलं. सुंदर विवेचनाबद्दल महाविद्यालयातर्फे मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप गायकवाड सर कला व वाणिज्य महाविद्यालय सातारा यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप गायकवाड सर. आता या महाविद्यालयामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि साहित्याचे बदलते स्वरूप या विषयावर हे एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केलेले आहे. या भाषेत कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद मला या विभागाचे प्राध्यापक डॉक्टर अशोक चव्हाण यांनी काल फोन करून सांगितले की तुम्ही या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहात या आणि त्या अनुषंगाने आज आता हा कार्यक्रम होत आहे. तर या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले माझे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर विनोद गायकवाड राणी चन्नम्मा विद्यापीठ बेळगाव ते नेहमी फोन केला की आज आम्हाला सहकार्य करत असतात साथ देत असतात. कला वाणिज्य महाविद्यालय सातारा या ठिकाणी 2 राष्ट्रीय चर्चासत्र झाली ते प्रमुख मान्यवर
बीज भाषक म्हणून उपस्थित राहिले होते. आमचे मार्गदर्शक आहेत. तसेच या महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य साळुंखे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच मराठी विभाग प्रमुख आणि यांनी जो कार्यक्रम आयोजित केला प्राध्यापक डॉक्टर अशोक पवार सर, या कार्यक्रमाला सर्व उपस्थित असलेले मान्यवर, सर्व प्राध्यापक प्राध्यापिका तज्ञ, आपण सर्व सर, आपण छानपैकी बीज भाषण केलेलं आहे. बीज भाषण करत असताना मलाही प्रश्न पडला. तो प्रश्न असा म्हणजे की पूर्वी आम्ही जे साहित्य वाचलेले आहे ते साहित्य वाचत असताना त्या साहित्याची नावं कशा स्वरूपाची होती, आता हे ती साहित्य कृतीची नावं कशा प्रकारची आहेत. म्हणजे उदाहरण सांगायचं झालं तर त्या काळामध्ये म्हणजे आत्मचरित्र असेल, कादंबरी असेल, नाटक असेल, वेगवेगळे वाङ्मय प्रवाह असतील, त्याच्या अनुषंगाने ज्यावेळेस मी नावं वाचली त्यावेळेसची नावं आणि आजची नावं हा एक म्हणजे बदलच जाणवतो. आणि तो बदल जाणवत असताना ते नाव वाचलं तरी लक्षात येत नाही. पालटाटिया असं एक कविता संग्रह आलेला आहे बाळासाहेब लावडेचा, किंवा मुक्तीधाम, पिपिलिका अशा प्रकारचे नाव आपल्याला पाहायला मिळतात. किंवा नंतर आलेले लोक, अरुण काळे यांचा काव्यसंग्रह बघितला, कविता बघितल्या, वाचल्या की लक्षात येतं की तंत्रज्ञान काय आहे, तंत्रज्ञानाचा परिणाम आपल्या समाज जीवनावर कशा प्रकारचा परिणाम झालेला आहे हे सांगत असताना नकळत सर आपण म्हणजे जसं साहित्य निर्मिती झाली, साहित्य निर्मितीमध्ये आपण वेगवेगळे साहित्य प्रवाह बघितलं. वारकरी संप्रदाय असेल, महानुभाव संप्रदाय असेल, स्त्रीवादी संप्रदाय असेल, ग्रामीण साहित्य असेल, दलित साहित्य असेल. उदाहरण सांगायचं असेल म्हणजे दलित साहित्यात तर म्हणजे मुलाने बाग दिले सर्व आत गेले, मुलाने बाग दिली सर्व आत गेले, चर्चची घंटा झाली सर्व आत गेले, चर्चची घंटा झाली सर्व आत गेले, मंदिराची घंटा झाली निम्मे आत गेले निम्मे बाहेर राहिले. हे चारच ओळी असे काव्यसंग्रह आहे दलित कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. किंवा बहिणाबाई एकीकडे म्हणते माझा विठो रायाला जे एक शेतकरी पानं फुलं वाहत असतो तेव्हा त्याला पानं फुलाची रास असते, तसं एकीकडे बालाजीला सोन्याची रास असते, असं हे काव्यातून बहिणी सांगितलेलं आहे. तसं आधुनिकतेकडे जसं आपण वळत गेलो त्यावेळेस नकळत मानव काय झालाय की ते पूर्वीचं जे साहित्य म्हणजे त्या काळानुसार जी साहित्य निर्मिती झालेली आहे त्या साहित्य निर्मितीमध्ये मानवाचं प्रतिबिंब आलेलं आहे. त्यामध्ये साहित्य हा समाजाचा आरसा असतो. मग तो आरसा असा असतो की समाजामध्ये जे काही घटना घडत असतात त्या काळानुसार त्या घटना आपल्याला काय करत असतात, साहित्यामध्ये दिसत असतात. साहित्य मानवाला आनंद देत असतं, वेदना देत असतं, दुःख देत असतं, अनेक काही घटना बरेच काही साहित्यातून माणूस शिकत असतो. परंतु साहित्यामुळे माणूस चांगल्या प्रकारे जीवन जगत असतो. साहित्यामुळं माणसाला एक प्रकारची अनुभव विश्व एक वेगळ्या प्रकारचं येत असतं. आणि येत असताना आताची जर साहित्य निर्मिती बघितली आपण तर मी जसं उदाहरण सांगितलं की जे वेगवेगळे काव्यसंग्रह आहेत, कथासंग्रह आहेत, नाटक आहेत. नाटक वाङ्मय प्रवाहाचा विचार केला तर पूर्वीचे नाटक, आताचं नाटक, तांत्रिक दृष्ट्या आपण बघितलं की पूर्वीचे नाट्य मध्ये नाटक असेल त्याच्यावरचा जो स्टेज असेल, रंगमंच असेल, तो पूर्वीचा रंगमंच तिथं सगळी जत्रा असेल, त्याचा एक सीन असेल किंवा भाजी मंडई असेल ती तिथं दाखवली जात असेल. पण आता आधुनिक पद्धतीने आपल्याला पडद्यावरती सगळं आधुनिक पद्धतीने दाखवलं जातं. हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक फायदा आहे. त्यामुळे आपल्याला लगेच कळतं. पूर्वीचं जे चित्रपट निर्मिती असेल, मला वाटतं पूर्वीचा चित्रपट पहिला जो निघाला तो मुखची चित्रपट राजा हरिश्चंद्र कुठला चित्रपट होता, त्याच्यानंतर बोलके चित्रपट निघाले. आताचे चित्रपट बघितले, त्या काळचे चित्रपट बघितले, आधुनिकता आणि त्यातलं जे तंत्रज्ञान याविषयी जर आपण विचार केला नकळत मानव खूप पुढे गेलेला आहे. परंतु आपल्याकडे म्हणजे आपल्या देशाला पूर्वी साप पकडणारा देश असं म्हटलं जात होतं. या देशामध्ये जास्त साप पकडले जातात. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. आपण आधुनिकतेच्या दृष्टिकोनात क्षेत्रात विज्ञान क्षेत्रामध्ये आपण क्रांती करत आहोत आणि क्रांती होत आहे. आणि हे होत असताना तुम्ही सर म्हणला तसं बरोबर आहे की अंधश्रद्धा ही बरोबर आहे की 1853 ज्यावेळेस रेल्वे सुरू केली इंग्रजांनी मुंबई म्हणजे ठाणे ते मुंबई, त्यावेळेस रेल्वेत बसायला कोणी तयार होत नव्हतं. परंतु इंग्रज सरकारने काय सांगितलं की जो रेल्वेत बसेल त्याला एक चहा दिला जाईल, एक पाव दिला जाईल आणि 1 रुपया दिला जाईल. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ती योजना सुरू केली. त्या रेल्वेत बसणाऱ्याला 1 चहा, 1 पाव, 1 रुपया. 1 आठवड्यानंतर 25 पैसे काढून घेतलं, दुसऱ्या आठवड्यात 25 पैसे काढून घेतलं,
महिन्याभरात 1 रुपया काढून घेतला, त्याच्यानंतर पाव काढून घेतला, त्याच्यानंतर चहा काढून घेतला. आज माणसं रेल्वे खाली मरतात. म्हणजे सांगण्यात तात्पर्य ही जी अंधश्रद्धा, ही जी आधुनिकता, याच्यामुळं आधुनिकता एक आपल्या फायद्याची आहे, पण आधुनिकता आपण कितपत आपण यूज केली पाहिजे, कितपत त्याचा वापर केला पाहिजे हे ठरवलं पाहिजे. मराठी भाषेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉन्ट, वेगवेगळ्या भाषेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉन्ट आलेत आहे. व्हॉइस कमांड आहे, फेसबुक आहे, त्याच्यानंतर मोबाईल आहे, लॅपटॉप आहे आणि वेगवेगळे आधुनिकता आलेले आहे. त्याच्या माध्यमातून माणूस व्यक्त होत असतो. व्यक्त होत असताना तुम्ही जसं सर सांगितलं की त्या मुलाच्या म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांनी त्या मुलाने जो फोन लावला फॉरेनला बोललेला आहे, तसं ते पालक म्हणत असतो की मलाही असं या प्रकारचं एक साहित्य दे, मोबाईल दे, मी अशा प्रकारे बोलणं करतो. ही जी म्हणजे दुरावता त्या ज्याच्याविषयी नकारात्मकता असते त्याच्याविषयी सकारात्मक तयार होत असते. तशाच प्रकारचे जे साहित्य आपल्याला आनंद देत असतं त्या आनंदातूनच माणूस हा घडत असतो. उदाहरणार्थ निसर्गाचं उदाहरण दिलं सर आपण, मारुती चितमपल्ली यांनीही छानपैकी पक्ष्याचे आवाज, त्यांची भाषा शैली, त्यांचं राहणं, त्यांचं जीवन त्यांच्या साहित्यातून व्यक्त केलं आहे. आपल्या कधीही वाटेला, आपल्या कधीही मनाला, कधीही आपल्या मनात येत नाही की ते पुस्तक आपण वाचावं. प्रत्येक पक्षाची भाषा शैली असते, मानव असेल, प्राणी असेल, वेगवेगळ्या प्रकारे सर तुम्ही प्राण्यांची उदाहरणं दिलेली आहेत, त्यांचं जीवन दिलेलं आहे, त्यांचं राहणीमान सांगितलेलं आहे, त्यांचा आधार सांगितलेला आहे. ते मानवासारखं आहेत का, ते निवांत जगतात, खरंच त्यांना शांतता लागते, तसं माणूस सुखी आहे का, असाही प्रश्न आपल्याला नकळत पडतो. आणि सर माणूस सुखी का होत नाही, का समाधानी होत नाही, तर त्याच्या ज्या भावना आहेत, त्याच्या ज्या प्रतिमा आहेत, साहित्यामध्ये प्रतिके आहेत, विश्व काय आहे हे विश्व समजून घेत असताना कुठेतरी तो कमी पडत आहे. आणि नकळत त्याला तो त्या व्यापात अडकतो आणि त्याला तंत्रज्ञानाचा वेगळ्या प्रकारे तो काय करत असतो, ऱ्हास होत, म्हणजे तो ऱ्हासाकडे वळतो. म्हणजे ओटीपी सांगितलं की पैसे गेले, तंत्रज्ञान वापर कसा करावा, कसा नाही करावा याचंही आपण जर चांगलं ज्ञान घेतलं आणि एका प्रकारे जर तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर तंत्रज्ञानही फायदेशीर आहे. तंत्रज्ञानाचा रूपाने साहित्य निर्मितीमध्ये अनेक म्हणजे कथासंग्रह आले, नाटक आलेले, कादंबरी आलेली, त्याच्या जगाबरोबर प्रवाहाबरोबर राहणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टिकोनातून आधुनिकतेबरोबर मानवाने राहिल्यास मानवाची प्रगती आहे, परंतु आधुनिकतेचा वापर करत असताना त्याचा जास्त प्रमाणात जर योग्य प्रकारे वापर नाही केला तर तो नकळत तो रासाकडेही वळू शकतो. असे अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळत असतात. किंवा व्यंकटेश माडगूळकरांची कथा बघा, अण्णाभाऊ साठेंचं साहित्य बघा, वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य, भिन्न भाषिक बघा साहित्य. सरांनी भिन्न भाषिक म्हणजे अनुवादित साहित्याविषयी चर्चा केलेली आहे 20 भाषणांमधून. त्याच्यामधून त्यांनी सांगितलेलं आहे की भाषांतर कसं करावं, त्याच्यातून त्या देशाची संस्कृती, त्या देशाची कला, त्या देशाचे सण उत्सव हे सगळं काय आपल्याला पाहायला मिळत असतं. त्या अनुषंगाने हे भिन्न भाषेत भाषांतरित साहित्य कशा प्रकारे हे कला आहे आणि आधुनिकच्या साह्याने आपण कशा प्रकारे जोपासले पाहिजे याही विषयावर त्यांनी प्रकाश टाकला. बीज भाषण म्हणून सर आपण छानपैकी मांडणी केलेली आहे आणि आम्हाला त्या बीज भाषणाचा चांगल्या प्रकारे आनंद घेता येत आहे. प्रथम पहिले सत्र चालू करायची वेळ सुरू झालेली आहे. मी माझं थोडक्यात आटोप घेतो की सर आपण मला ही संधी दिली या संयोजकाने, त्यामुळे मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि माझा अध्यक्षीय भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. तंत्रज्ञानाची कास धरताना भावभावनाची साथ अतिशय महत्वाची आहे, हे आपण विषद केलं. आपले मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर या सत्राचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करते डॉक्टर भरत जाधव सर, शिवण कार्यकारिणीचे सदस्य आणि कला व वाणिज्य महाविद्यालयातील मराठी विषयाचे प्राध्यापक भरत जाधव सर. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचं लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय सातारा या आपल्या महाविद्यालयामध्ये आज एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या परिषदेच्या अनुषंगानं डॉक्टर विनोद गायकवाड सर यांनी खूप महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्यावरती भाष्य केलेलं आहे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानानं जो काही प्रभाव पडलेला आहे संपूर्ण समाज जीवनावरती यावरती त्यांनी खूप चांगलं विवेचन केलं. मित्रांनो, आधुनिक तंत्रज्ञान कितीही पुढे गेलं तरी संगणकाच्या काचेला कधी मातीचा वास येणार नाही. आज काय झालंय, संगणकाच्या काचेला मातीचा वास नाही, वरती चाड्यावरती मूठ सुटते आणि खाली काकडीलाच कणीस सुटते, अशी अवस्था आता झालेली आहे. कारण आपण सगळे हे फेसबुक वापरणारे, जे ज्याला फेस नाही असं बुक आपल्याजवळ आहे आणि आपण व्हॉट्सअपच्या विद्यापीठाचे विद्यार्थी झालेलो आहोत. आणि त्या अनुषंगाने आज आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून साहित्यामध्ये काय बदल झालेले आहेत
आणि काय व्हायला पाहिजे या अनुषंगाने दिवसभर हे चर्चासत्र या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या चर्चासत्रासाठी उपस्थित असलेले राणी चन्नम्मा विद्यापीठ बेळगाव या विद्यापीठाचे मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोद गायकवाड सर या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्यांनी आपल्या सर्वांना चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीनं संयोजकांच्या वतीनं त्यांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर दिलीप गायकवाड सर हे या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्यांनी अध्यक्ष मनोगत व्यक्त केलं. त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानतो. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर साळुंके सर, या ठिकाणी आमचे सन्मित्र बसलेले डॉक्टर सुनील सावंत सर, या पुढच्या सर्व सत्रामधले सर्व तज्ञ व्याख्याते, आपण सर्व प्राध्यापक बंधू आणि भगिनी, आपण सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो आणि या ठिकाणी हा विश्वप्रसारणाचा पहिलं सत्र संपन्न झालं असं जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर पुढील सत्र लगेच सुरू होत आहे. याची सूत्र मी सुधारणार याच्याकडे सोपवते. लगेच चालू असेल 2 मिनिट राहू दे. उपस्थित प्राध्यापकांना विनंती आहे, पुढील सत्र लगेच सुरू होत आहे. तुम्ही आपली जागा सुरू होता. Good afternoon and a warm welcome all the Honorable Professor H. Shantanai, Krishna Dev University, Karnataka, Honorable Professor C. Sawan, Kissanvir College, Bali, Honorable Dr. Ashok Shinde, Mudhoji College, Punjab, and all the participants in our Lal Bahadur Shastri College of Arts, Science and Commerce for the one-day national conference on the changing nature of literature in the age of technology, organized by Language Department. Now may I request Dr. R.T. Rathod sir to welcome and introduce the first session. Very grateful morning to one and all. I am Dr. Rameshwar Rathod. Today the first session is resource person is the eminent scholar Professor N. Shantanai, teachers in English literature and language at Vidyanagar Krishna Dev Raya University, Billari, Karnataka in India. As a creative writer in Kannada as well as English, 4 novels, short stories collection and equal numbers of play and article collection also. He focused on one of the largest tribe community in India, which is known the Holi and Deepavali. He is specialized in teaching in American language, linguistic, MA graduation student. He has quite a number of PhD in his credit. He submitted my major research on Banjara language and cultural dictionary. He has written play in the English Banjara Warriors and novel Gaur Mati and Wending Journey. He is recited poetry in World Book Fair 2019 and he was invited by University of America in deliver lecture in tribe on oral narrative and tribe of education in India. He also participated in conference across in the world, few of them city
of University Hong Kong, Philips, and its extra. He also delivered keynote address in many university and colleges. Sir is very scholar in these sessions. And today's chairperson is very well-known poet and critics. And my friends, Dr. Sunil Sawant sir, professor and head department of English, Kisanveer Mahavidyalaya Y, and vice principal, arts faculty. President of Satara chapter of English Language Teacher Association, former member, is a very important committee in academic council by Shivaji University Kolhapur, former member of POS in English, Shivaji University. Sir is taught in 30 years teaching experience, and he's translated 3 books from Marathi to English. First is that Four Friends of Culture 2006, Points of Sahyadri 2018, and Rajeshri Shahu Chhatrapati Life and Works. Sir is very important book is translated by Translation Study and Theories and Application. He was published in renowned publication Atlantic Publisher, New Delhi. Sir is guided in several students by 9 MPhil student and 7 PhD student. Sir is completed to my major research project by UJC, American Literature in Marathi Translation, a study in literary reception, and the Experimental Theatre of Maharashtra, study of translation, history and culture. Sir is several paper presentation by international conference like England, Australia, New Delhi, Hyderabad, Pune, Bangalore. Sir is 33 research paper, state and national level seminar and conference. Given the more 30 PowerPoint presentation as a resource person in various college, university. Sir is very best awards and recognition by PG Patil Best Teacher Award in 2008 in Shivaji University Kolhapur, and Granth Mitra Shivajirao Chauhan Research Award by Sahitya Pratishthan Satara. Sir is a very well-known personality in this today's first session chair. So thank you, and over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now may I request Dr. P.P. Lohar, sir, to welcome and felicitate our resource person, Honorable Professor N. Shanta Naik, Krishna Dev Rai University, Karnataka. Thank you, sir. Now, I would like to request our Vice Principal, Honorable Dr. Tagore, sir, to welcome and felicitate our Chairperson, Honorable Professor Sunil Sawant, Kisanveer College, Mumbai. Thank you, sir. Now may I request Dr. R.B. Rathod, sir, to welcome and felicitate Honorable Dr. Ashok Shinde, sir, Mudhoji College, Phaltan. Thank you, sir. The influence of technology on English literature is seen in various ways. Effects of technology on poetry is seen as how it is shared. Most poetry is found online, such as Instagram and Facebook. I request Honorable Resource Person, Honorable Professor N. Shanta Naik, to guide us on Facebook poetry and overview. Good morning to everyone. I am privileged to be here
the land of the great Maratha ruler Shivaji Maharaj, and I am privileged to be here, the land where my friend Shivaji Sarkar, who belongs to this district, now is the chairman of Mumbai University. I was not knowing that he belongs to this area, but later I came to know that Sarkar is from this district, Satara district. I am very much thankful to Abhay Kumar Govindrao Salunkeji, the president of this institution, and Professor Rajendra Sheshwat, principal of this esteemed college, Lal Bahadur Shastri Arts, Science and Commerce College, Dr. P.P. Lohar, the convener of this one-day national conference, Dr. A.S. Talwar, the vice principal, and my dear senior friend, Professor Sunil Sawant, who is chairing this present session, and my dear all participant friends. I am here because of Rameshwar Rathod, who called me 1.5 months ago, and he invited me to be part of this conference, and I agreed to come here. So we are all the children of modern technology. Modern technology is moving in such a way that even the next generation is going to settle down on Mars. Do you know that the space tourism is started, and the first satellite vehicle will be launched in the year 2024, which is carrying almost 50 to 60 people from Earth to Mars. If they visit and if they stay there safely for some time or some days, no doubt the future, your children, your grandchildren will stay on Mars. And you may proudly say that, where is your son working? My son is working on Mars. From where is your daughter-in-law? Daughter-in-law is from Mars. You have to say up, see up, and then you say that she is from Mars. So see how fastly the world is moving. Just I was curiously reading some article and I came to know that BMW car, the company introduced a new car. So if the car changes its color according to your mood, you want to purchase? If you are happy, it change white color automatically. So if the climate is something dark or something very clumsy, not clear, immediately it changes its color. Color changing car. So not just color changing car. If you listen this word now, no more man and woman is required. Iptolife, a company, is producing children. No more man and woman required to produce children.
it produces 30,000 children according to your wish. If you need a boy is black, they give you black boy. If the boy's nose will be and handsome, again the company gives you that kind of a baby. You need a curly hair boy, it's also ready to give you. If you need a very sharp, intelligent, and free from all these COVID and all, COVID and all, COVID, the havoc, the tension. So after 2 years of after COVID, we are gathered here in this form. So all these contingents, disease-free boy, again, disease-free boy. Imagine. Now the test is going on. The first is they tested with a lamb. A baby lamb is produced now. It is producing it is known as artificial womb. And a shark, a baby shark is also produced in an artificial womb. So imagine how the world is changing. I still remember when I joined Karnataka Arts College, Harvard, my first year degree was wonderful that when I first visited to the library was very completely packed, jam-packed. No chairs were available to sit and read books. Shakespeare, Milton, Shelley, and we used to call someone who is sitting on a chair and we used to say that see you have a visitor outside. When he goes there, immediately we change the chair and we used to sit and we used to read in the library. It was first year. In the second year, gradually, the Xerox machine was introduced. Half of the students, they vanished from the library. The final year, the same Xerox machine came to the library, launched in the library. Whatever books you want, you can get Xeroxed. And immediately, the whole library was empty. It's a live example. University library was completely empty. No student used to go to there and sit and read. No Karnataka college, no college libraries, because the Xerox is available and you can Xerox your any book and you can read in your room or in your home or wherever you want. That was the first thing. Then the revolution was in phone. Sam Pitroda, the father of telecommunication, he revolutionized the coin booths. Remember, I think you all know the coin booths. Put a coin and say hello. So we invented new theory there. So if you speak with the same receiver and this thing, you can continue for another 1 minute or 2 minutes. The coin will not be dropped. So this is how the world changed, telecommunication, and then immediately the information technology, IT, BT, and now the mobile. I purchased my first mobile when I was in Maharaja's College, Mysore. Nokia, a small handset. I still remember, and I was keeping it with very comfortably, and that was a revolution.
So what happened, the mobile now, there is a new word coined. Do you know the word? The meaning of the word nomophobia. The word introduced a new contributed new word to the dictionary. Nomophobia. Can anybody tell me what do you mean nomophobia? I think you all have mobile phone. Yes. And can anybody, you are not using mobile phone? कोई है जिसके पास मोबाइल नहीं है? You are all using Android, Apple, no other phone. Okay. Now you can have a mobile laptop. Mobile laptop means not with this set. No. I think you might have seen Nokia introduced two-fold set. Okay, two-fold. One is here and one is here. Now the four-fold mobile, you can make it as a laptop. Big screen. Big screen. Can you tell me what is nomophobia? Psychological concept. Yes, Psychological concept. phobia means psychological concept. So what is nomophobia? Fear of missing out. What? Fear of missing out from the public likes and all those things. No, it is a fear of without leaving without mobile phone. Fear of leaving without mobile phone. Can you live for some time without your mobile? Moment. I don't think we live without mobile. First, what we check in our pocket is first whether my mobile is, I have kept my mobile or not. Whether my mobile is in the bag or not. So mobile is a new word. And my speech starts with this mobile. Mobile because the Facebook. See, the mobile is such a bad thing. How many of you are watching viewing TV now today jointly? How many of you are viewing television in a living room? Earlier we used to watch some serial, some programs together. Is the condition is same? No. It created islands. We are four, but my elder son is not with us. Now he is in London. We are three in the home. My wife very much busy with looking at her mobile phone. My son is busy with playing a game in the mobile phone, and I am also busy with my own mobile. Three islands. How technology is grabbing our relations. See, the artificial intelligence killed our brain, almost killing our brain. The same artificial intelligence is killing our heart also. It is taking away such a beautiful poetry from every one of us. So, I think you must have read or reading Facebook poetry. It is also known as Insta poetry. Insta poetry. Instant. Immediate. We all know that poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling recollected in tranquility. Spontaneous overflow. Friends, Romans, countrymen, lend me your ear.
I came to Buddy Caesar not to praise him, but the honorable people says that he was ambitious. Do you remember Shakespeare's these lines? Mark Antony's funeral oration. Friends, Romans, countrymen, lend me your ear. I came to Buddy Caesar not to praise him. I'm also a Facebook poetry writer. Very bad poetry. Very bad poetry. I know. But see, one day I was very much disappointed with my family members. There was a quarrel between me and my wife. And I was fed up with my children also, and I wrote a poem, something which is very unusual. The line I still remember: don't disclose this to my children. Don't call anyone to my burial. Such thing. Those who read this poem, my students, immediately called me, but I didn't pick up my phone. They called my brother-in-law. Sir, what is this? Sir has written a death note. Death note. Where is he? Immediately asked him to call us. And immediately my brother-in-law called me. Have you written a poem on Facebook? Yes, I said I was a little bit disturbed, so I have written a poem on Facebook. No, such and such. Immediately you delete it from the page. Immediately. What happened? Everybody is telling that you have written a death note. He is going to commit suicide. Please ask him to delete. So hundreds of messages, hundreds of not likings, dislikings. They started coming to that poem, and so many people later they called when I came to the network area, and immediately they called me, sir, what is this? What happened to you? Then I said, no, I was a bit disturbed, so I have written that poem. It's not a death note, my dear. Why you are so scared of this poem? Then I said, and then I deleted that poem. In fact, see the power of media, power of the Facebook, power of Instagram, power of the poetry. So you can reach people, but see, no need to be a very systematic or popular or very serious, as Bhagwan Naroda says, impure poetry. He uses the term urine in poetry, and people started thinking that what kind of a poet you are? You use urine in the poetry? The word urine? He used black, which is impure poetry. Then it was a revolution. People threw the rotten egg and tomatoes on Bhagwan Naroda. Now, what do you want to throw? No rhyme, no rhythm, no metaphor, no symbol, nothing. Nothing. Whatever you want, you wish, straight away, you type it. The same thing happened. You type it. Sometimes there is a spelling mistake also. I am bringing out my poetry collection. It is under print. So in the beginning stage, when I started writing the same Facebook poetry I'm talking about, I have written almost 50 to 60 poems in Facebook. Some are well received and some are well ignored and neglected, vice versa. So
You can also become poet, instant poet. Instant poets, where you are, what you are, how you are, you can write a poem. No need to spontaneous, no need to powerful feeling, no need to recollection. You can write wherever you are, in whatever mood you are, you can write a poem. See, the Facebook is a product of a person who was sitting in a campus room in Cambridge or Oxford University, and he introduced today is multimillionaire. You can write poetry, you can show your selfie, you can take any picture, you can upload anything, whatever you wish. And remember, there was a wonderful critic, R.J. Rees. Once he says, when he has written this in his one of the book, is the greatest critic of literature. What is a literature? Do you still in a hope that literature is something which is text, short story, genre like short story, genre like poetry, genre like drama? He says no. The concept of literature is completely changed. What is literature? When you go to purchase a washing machine or, for instance, mobile phone, what do you ask? What do you ask? You ask, do you have literature on this? What is that literature? What is that literature? The literature on mobile phone. For example, you are purchasing a Apple company's mobile phone. And you are curious about to know how it works and what are all the features and what are all the things involved or included in this mobile phone configuration. What are the configuration in this mobile phone? And you read a chart, or you read a menu, or you read a pamphlet, or you read a brochure. That is the literature of that mobile phone. Now tell me, what is literature? Is it a poetry only? You want to purchase some washing machine, top load or front load? Most of the men did not understand what is top load and front load, but women knows it very well, isn't it? Agony. How many men you know top load and front load? Yeah, only one. I was also not knowing unless my wife was the front load washing machine. Earlier we had a top load. Top load, top. The door is open at the top. And there are two different washing powders also. Do you know this? Front load washing powder cannot be used for the top load, and top load cannot be used for the front load. टेक्नोलॉजी का कमाल देखो, टेक्नोलॉजी का कमाल है. I'll tell you one interesting, very interesting story. There were two close friends. One is Rasika, another one is Latika. These are two famous Marathi names. I think so. Okay. So both of them, they are very close, intimate, classmates. One got married to a technocrat. Technocrat, the one who works in a software company.
software company. And she went to America. Rasika went to America. Latika stayed back in Satara. And Latika often remembered her friend, close intimate friend Latika. And one fine day, there was no mobile then. She wrote a letter. Why can't you come down to America? Then she wrote, how can I come? I don't know English, I don't know what I require. I don't worry, I'll manage everything. And Rasika sent passport, visa, everything. Somehow she managed and she sent to Latika. Latika prepared all his luggage and she goes to Mumbai airport and fly to Abu Dhabi and then she fly to America. And Rasika was holding a board, Ratika, and then she goes in Marathi. She goes there and they both hugged and they inquired how was the journey, is that okay then. Rasika pressed a button. The car was parked in a parking place, flat. The car moved to the place where they were standing. She pressed the button, doors opened. They entered, sat. She pressed, door closed. Car started and they moved towards her house. Again, she pressed button, gate opened. The car entered inside. And again, she pressed, the gate closed. Again, she pressed, house door opened. They enter inside and she asked, hi Baji, what do you want? My Marathi is not good, I'm not speaking Marathi. He said, what do you want? Cold drink, chai, coffee, whatever you want. Then he said, okay, coffee, we have coffee. She pressed the button, robo came. Yes, madam, what can I do for you? Then she ordered 2 coffee. She goes, the robo goes to the kitchen and prepared coffee and came. While sipping the coffee, she suddenly remembered, where is your husband? He is not seen. Then, oh, she was very anxious to know and see her husband. Then she pressed the button. He was reading in a library or working in a room. With a chair, he came. Say, hi, Latika, how are you? How was your journey? And he inquired and everything. After immediately that inquiry, she pressed again. He goes back. And now Latika is very much surprised and she asked a beautiful question. It is nice, you are doing all your work only on button. You know what Rasika said? Yes, yeah, I'm fed up with this. I have to press all the buttons. Now we are so lethargic, we are becoming lazy to press button. We are unable to press button. When your television was manual, at least you woke up and walk a distance and then you switch it on and then the TV was just, it is showing the pictures and all. Now, remote. Everything is remote. One day comes that either your husband or your wife, they will be controlling you with their remote. Their remote. So this is how, see the technology. So most of us, we all from the
agricultural background, most of us. You know, there is a rain, if it comes, the insects, they die themselves. Can you tell me what is the name of the rain? Can anybody tell me? In Kannada, we call it Swati Vishati. Vishati rain. If it comes, automatically the insects which are affecting Tur, particularly Tur, they will be completely falling down and they are dying. So how earlier people they used to, as Professor was telling, I just listen, that what Sir was telling. How they were knowing, yes, it is exactly 5 o'clock early in the morning. Early in the morning, the bright star, the east, all old people, they used to wake up early in the morning and they say, exactly they said, now this is 5 o'clock. Now can you tell me, early in the morning, at what time it will be 5 o'clock? Without looking at your clock, without looking at your mobile, without looking at your this. See how the world gradually, drastically changing. I think you are knowing that China is creating a big sun, artificial sun, which is against the nature. All our creations are against the nature. Can technology replace human being, human brain? Can it is an alternative? But recently I was just astonished to see that a robot is 100% looking like a man. As every one of you, like you people, like me, looking like me. I think they might have inspired by 0.2 or what Rajnikant's film, Robo. Did you watch Rajnikant's movie, Robo? He looks like Rajnikant only. So this is how now they have created artificial intelligence, which is against our wish and our will. Tomorrow we build a nation where there is no sorrow, where there is no suffering. W.H. Adams, these lines, can these lines replace your Facebook poetry? There is no diction, there is no rhythm, as I said. You know, have you read Nizam Mizik's poem, Poet, Lover and Bird Watcher? It's a wonderful poem. A poet waits for a right word at a right time. Similarly, the lover, when his beloved, she comes out of the home, she smiles. He has to wait, no? The bird watcher also. If you want to study the bird, he has to run without knowing the thorn, without knowing the danger, without knowing anything. He has to rush. He has to watch the bird properly. And so that is why poetry is to wait for a right word in a right place. Right word in a right time, right place. Is it a right word coming in this Facebook poetry? No doubt.
You can also become a poet. You have to be Marathi poet or English poet or Kannada poet or Urdu poet or Telugu poet, Tamil poet, whatever the regional language. You can publish your poem. But do you get the creativity? That creativity. Do you get the diction? Do you get the rhythm? Do you get the emotions? Do you get the feeling? Recollected in tranquility. Again and again, words were these lines. Woods are lovely, dark and deep. I have a promise to keep. Miles to go before I sleep. There are two roads. One is less trodden, another is trodden. Which you want to select? Trodden or less trodden? That untrodden path, which is bushy, cobweb, so many dangers, so many sufferings, we don't want. We don't want that kind of path. We always prefer a path which is trodden, which is tar road. So that is why we are common people, and Robert Frost is a great poet. Because he selected untrodden way. So how many of you are very much, now we select the research topic which is very easy. Very, very easy. The source is available. We don't want to search and we don't want to work hard and we don't want to collect, we don't want to recollect and then scratch our hair and drinking so many cups of coffees and all. I saw a girl who was sitting beside me in Wisconsin University, a guest house. It was 11 o'clock. I saw her till 4 o'clock. She was sitting and working in her laptop. She took this much big cup of coffee. Because all of a sudden the climate changes in America. I stayed 10 days and I saw 3 seasons. One is rainy, heavy rainy. Rainy means not rains here like India. No, heavy. Early morning, starts early morning and till the night it rains and rains and rains. Every day. Then 2 days snowfall. I covered whole my body. I packed with the coat and then shawl and everything. Those girls, they were very much free, sleeveless. They were walking very calmly, very calmly. See how Americans are, how the advanced countries, advanced in technology. I was so much worried about my charger. We all have a charger with this pin and all. No. The gadgets, Indian gadgets, they are outdated at least for 100 years. 100 years. Just push the pin anywhere and you can put the pin to your mobile. It's start charging. I tried, possible. And the girl who was just looking at and watching at me, she just, sir, kindly can you try this? See the advanced feeling. If in case of Indian people, oh, he is trying, okay, let him try. We ignored. But she gave the charger and
Immediately it started, my mobile started charging. So this is the advancement, and now I don't know what is happening to this world. And today's world, today's generation particularly, they are very much advanced, very much advanced. I don't know how to operate. Sometime I don't know. My mobile phone is hanged, and I asked my son, please, can you correct this? Immediately, I don't know how he is correcting this and all. Immediately, he said right and he used. Nothing was happened. You simply you are right. This is their answer. This is their opinion. You might have seen an advertisement. The God asks a child who is in a womb, whose home you want to take birth. देखा है कि नहीं? एक घर को दिखाते हैं, उसमें the modern technology is not there, and the child starts crying. Then he shows another home where all these modern facilities are. Then he says, okay, happily says, yes, I'll born there. Even children are also have their own choice of taking birth. So this is very much advanced world. So in this advanced world, the Insta poetry, what is the position of poetry? What is the position of the literature which is emerging now? Do you think that traditionally, if we are very tightly, we say into double inverted comma, poem is like this, or poetry is like this, or essays like this, all blog writers, they write in their blog as they wish. It's a new generation. It's a new generation. Because there are so many new words, so many new things, so many new happenings taking place in every part of the world. And the poetry is a form small, digestible, enough to be consumed by a social media, has done wonders in terms of bringing poetry to a large audience. Very simple. If I favor the Facebook, I have to, because I'm also a Facebook poet, I have to favor this Facebook, easily consumable. You can read while traveling. You can open your Facebook and you can read. Oh, nice. It reaches people, mass audience, viewers. They give their liking, they give their comments. Oh, wonderful poetry, nice poetry. They give their suggestions. So this poetry is a new challenge today. It's a new challenge. If you know the language, if you know the words, if you have enough storage, the word storage in your mind memory, yes, it is true that it is our brain, which is a hard disk, which we remember so many things. Do you know the word mouth? English word mahut. Mahut. I think here there are no elephants, no? It's a Kannada word mahuta, because there are so many elephants in Karnataka. The one who tame elephant, one who train elephant, one who walking with elephant, or one who just control elephant is mahut. Okay. The word is, as it is taken into English, mahuta becomes mahut in English. See the greatness of English. Do you know millet pancake? Millet pancake. Purumpoli.
Purumpoli? Purumpoli. We call it holige. Millet. Dal. Tur dal. Then we add jaggery and then maida, and then we are baking on the pan. Millet pan cake. No, the colonial word bucket holding. Normally, when one who just very close to someone and we always call is a bucket holder. You know the meaning of bucket holder? When Britishers were ruling here, they are very much advanced, very much advanced. But most unfortunate, in my toilet, no bucket, no mug, nothing. Only tissue paper. Only tissue paper. This is most pathetic and most unhealthy. I took coffee classes. I used coffee classes for my toilet. Just unfortunate. No buckets, no mugs, nothing in your toilet. Only you will be having a tub where you can take your bath. What about toilet? Plenty of tissue paper. This is impossible to Indians. Highly impossible. Highly impossible. Highly impossible. So those people, they were using a bucket like toilets during colonial rule. They were using bucket like toilets. A person has to carry, Indian has to carry. Wherever he feel that he wanted to go to the toilet, he was keeping that and he was doing and he has to clean. That is a bucket holding. But now, the bucket one who gets some influence from someone when we are pleasing someone, the term pleasing someone. So bucket holding, the word is called bucket holding, and bucket holding, it is truly used by the colonial rulers. Technology, how they were using, and the same technology, how we are using now. So this is how Facebook poetry is. It changed its complete. You can write a poem on any issue, social issue. You can write on any social issue, but it should not be controversial. Because today everything is under the control of some people. So we cannot write, you cannot express as it is. I was just reading, Putin, he killed 12 top Russian business people who are multimillionaires who settled down in America and most part of the world. Without knowing them, he erased all their family members without their knowledge. On the spot, without the knowledge of any country's police or other policymakers and all. See how even there also he used the technology. Technology is fastly moving, very fastly moving. So you might have heard that the concept of Pushpak Viman in Ramayana. The concept of Pushpak Viman. Now, immediately, I don't know whether the Wright brothers they read this concept and they implemented it or not, but they found aeroplane.
Shabdavedi, Shabdavedi. They used to hit the arrow, leave the arrow where the sound comes. Now you have the all scientific weapons you can immediately destroy. So see how this technology is metamorphosed. The part of poetry appeal is multiplicity of the interpretation. The best come, the question is rather than the answer. The language, in a way, that allows the number of meanings due to the emphasis on quick consumption. Using very simple language. Because when you write a poem, you need so much of time. One of the English writer, he says, the first day I wrote one line. After a month, I continued the same line. What it means? It requires time, it requires memory, it requires a recall. But we don't do here immediately, whatever the language we get. And the Insta poets resort to cliche and well-known turns of phrase, often attempting to, while resisting any nuance, a complex societal issues, a handful of lines, just handful of lines. Sometimes I do experience that after some lines, the poem is not going to continue. I'm not getting some words, some phrases, some sentences to complete the poem. Rather than I get sleep, immediately I post it and I used to sleep. Some people, they liked it. They liked it. Incomplete poem. There is no provision to hold the poem and you can continue it. That is the most unfortunate. So at a stretch, you are writing, at a stretch it asks whether you post or delete. You have to post it. And you have to post. So that is why some lines, whatever the line, whatever you feel, you can write and you can. You know, in the world, there are 800 million people who are every day updating and watching Facebook. They're in Facebook. Every day. There's a survey by the Facebook IPO in 2012 that I'm telling you, revealing this. Not today. Today it may be more than that. Only I'm talking about the English viewers, English people who love English and who know English, and they are. And today is a world of online social networking. Individuals keep in contact with others around the world. Among this, Facebook stands in forefront. Facebook friends. If you open your Facebook, you may be getting thousands of requests, thousands of people who are waiting for your reply. Thousands of people. Not from India, not only from India,
from Africa, from all continents of the world, all continents. So after some years, maybe matter of years, maybe people from Mars. People from Mars. Maybe we are all very eager to know. You know, that then she was 22 years, a Telugu girl who is also the part of this journey, space tourism. 22 years, then it was 3 years ago, it was announced. And now they are planning to go. And a 60 years young man is also accompanying them. 60 years young man. NASA's this project is very eagerly awaited. If it gets success, then first people to go on Mars will be Indians, that to be South Indians. Kerala people go and start their chai dukan there. They are very courageous. I don't know whether you know this or not. You know the Mars means tower. Doordarshan tower, this the network towers and all. Network tower is very low. The mast is a very big tower. Only people who can climb and who can repair and who can color it are Tamilians. None other than Tamilians. Nobody has a courage to climb those huge towers. Because the necessity is mother of invention. We all know that. And this is the word which is taught us by the British. Necessity is the mother of invention. And they're all part of our life and they're all necessary. What happened when you were facing the crucial period of Corona? Online classes. Before that, people were not knowing what is that online class. What is those sites? WebEx. Then I think you taught online. What are those sites? Zoom. First Zoom. Then Google Meet. Then WebEx. Web Classroom. Initially, we started with Zoom. We were not knowing we can see the people even in our mobile. So it's horrible. So this is how they're all necessity. They're all necessity, and we have to NEP. You know NEP, New Education Policy. I have only 5 years of service. I am very much ashamed. They squeeze you in NEP. You must know hundreds of things, hundreds of things. Yes, sir. Hundreds of things you need to know. In NEP. Bloom's taxonomy. Do you know Bloom's taxonomy? Bloom's taxonomy. You have to frame the question according to the Bloom's taxonomy. First of all, we don't know what is Bloom's taxonomy. I'm talking mass. One or two might be knowing. I was not knowing before this. Even internal in our university, we introduced even the internal tests also according to the Bloom's taxonomy. One, COP, course outcome, POP or POS, program outcome, POS and COS. POS, every day we were fed up with this POS and COS. We are the first in Karnataka to introduce any first in Karnataka. Most unfortunate. Our one Vice Chancellor is from SIRS University. University, sir.
Algur. Whether he knows this or not, but he implemented. So this is most unfortunate, and everything is happening. Everything is inevitable, and we have to equip. We have to know. We don't say no. We have to know, and we have to go with technology. Thank you. Thank you for this opportunity. And to meet you all and share my experiences and feelings with you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving valuable guidance on Facebook poetry and acquainting us with the modern human society having the advanced technology. Now may I request today's chairperson, Honorable Professor Dr. Sumit Sagar, sir, to guide us. All the honorable organizers of this national conference on changing nature of literature in the age of technology. Let me express my sense of gratitude to the organizers for giving me this wonderful opportunity to chair this session, session 1, devoted to English subject. I would like to pay my tribute to Bapuji Salunke, Kamal Bahura Pati, and all those educationists who laid the foundation of the Education Samstha and Swami Vivekananda Education Samstha. I'm going to take only 5 minutes because my time is already too long. And Professor N. Shantalai from Krishnadeva Rai University, Karnataka, for more than 1 hour, he discussed the way technology has brought out a change in society, in culture, in literature as well. It began with the wonders or advancements of science and technology, the way we are going to have the experience of space tourism on the Mars, the experience of color changing cars, and what he talked about was artificial wombs, reproducing children without human parents. The kinds of wonders we are experience in the near future, he mentioned. And then he talked about literature, about poetry. And while talking about literature and poetry, he also discussed the changes that have happened in the recent past. For example, he mentioned that the facility of xeroxing or photocopying was introduced and students from the library disappeared. Mobile phones, online education entered on the scene and students have disappeared from our classrooms. These days, we are talking about poor attendance of our students in our classrooms. While talking about literature and poetry, he also spoke about the kind of changes that have been taking place around us because of what we say globalization. We talked about Facebook poetry, Insta poetry. Because of instant poets, sometimes we come across a lot of poems, a lot of compositions which have been uploaded, which have been published without using
to use Wordsworth's terms, recollection in tranquility. Wordsworth, when he mentioned or when he gave us the definition of poetry, spontaneous overflow of powerful feelings, he modified his definition immediately in his essay. Spontaneous overflow, but recollected in tranquility. Thought, feelings, as directed and modified by thought, they should find place in poetry. You should not have instant kind of feelings served as poetry. Some kind of thought process must be introduced in order to have proper kind of literature. And that's why it seems that when so many people share, upload whatever they write, whatever they compose, most of the times, as he said, incomplete poems, they receive many likes. Poems are incomplete, but they receive likes. They are given without, it seems, reading, without giving sufficient thought to what is shared on these platforms, social media platforms. Now, he said, whenever poems are published via Facebook or social media, these instant poets, they as if have no spontaneity, he said, powerful feelings or recollection. And this should be avoided. Poet, right from the ancient times, it has given voice to human concerns, human issues, human problems. And that kind of need to have that kind of seriousness when you compose, it remains. Though all lines which used to block different genres, they have been blurred because of technology, because of advancements. We find some of the basics of poetry, feelings, emotion, or for example, images, metaphors, they are very much there, and if they are good, if they are definitely creative, then you can have positive kind of response to your composition. While going through this online literature, I came across one collection by Komal Kapoor, Unfollowing You. The title of the collection is Unfollowing You. And the way the title makes it clear, unfollowing, this is the word from our social media, following somebody and unfollowing someone. On Twitter, on Facebook, you follow somebody and then you unfollow somebody. If there is something wrong, if you find something wrong in somebody's post, then you start unfollowing that person. So see the significance of the title, Unfollowing You. This is a collection of poetry by Komal Kapoor. And because of the changing times, you have the changing ways of expressing feelings and emotions. Now, Komal Kapoor explores digital phenomena of swipe culture and technological reality in our collection. This collection has two parts. The first part is about romance, is about love. And so this has been aptly titled as Following You. And the second part is about heartbreak, is about failure in love. And so that has been titled as Unfollowing You. And this Komal Kapoor, she uses poems, prose, texts, screenshots, unsent letters, and so many modern day phenomena to compose her poems. And you find the nature of poetry
has been changed due to advancements in science and technology. But human concerns remain the same, and sometimes we expect the same kind of quality which we expected earlier in good poetry or great poetry. So that kind of expectation remains. He talked about so many problems about language. And I remember here, to conclude my chairman's remark, I would like to conclude my chairman's speech with one reference to the famous novelist Amitav Ghosh, who has published a series of novels, The Hungry Tide, The Shadow Lines, The Calcutta Chromosome, The Sea of Poppies, The River of Light. Amitav Ghosh, he has completed his PhD in anthropology. And because of that, he has studied the life of the primitive man as well, because his area is anthropology, Manav Shastra. And he has found that migrations about which we talk these days in diaspora literature, they are not new. Sometimes we find Sthalantar migration is new to globalization, or we find only in our time. No, man has traveled across the globe throughout history. Throughout history, we find people traveling from one region to another region, from one continent to another continent. So migration is constant. And so trends have been there. Shifting has been there. People carrying along with them their own cultural footprints to different lands, different continents. This has happened across history. So sometimes we find this technology, the kind of loss that somebody in the morning mentioned, that very serious thing, only few words are used: excellent, good, nice, and response is given. But at the same time, we find so many constructive things, they have been happening around us. So many cultural interactions have been happening us. And previously, a lot of, we can say, borders were there. They have been found to be shadow lines. We have to remove them, and we have to come closer, and we have to share experiences. And because of technology, that has started happening. Amitav Ghosh, I will mention this quotation and stop. He says, what is important in language is not its correctness, but its vitality. And that kind of vitality we find these days, sometimes in Insta poetry, Facebook poetry. Previously, we demanded too much purity. We demanded people learning standard kind of language. We demanded from English speaking students knowledge of RP, received pronunciation. We expected our Indian students to speak like Londoners. That was not possible, and that is not expected. So what is important about language is its vitality, not correctness. So you find earlier, you didn't allow people to write, compose poems. You used to find faults of their English, of their Marathi, of their Hindi. So these days people express themselves freely. And because of this freedom which modern technology affords, language, whether it is Marathi, Hindi, English, all these languages, they have started transforming very fast. Okay? And this is what we find, that with the technology, a lot of vitality has come there, and people have started writing blogs and Facebook poetry and whatnot. And the world is truly becoming multilingual, multicultural. And this is something positive. So on this positive note, I would like to conclude
my chairman's speech. Thank you very much. Very much, sir, for enlightening us on changing nature of literature due to advanced technology. Now may I request Honorable Dr. Ashok Shinde, sir, to extend vote of thanks. Honorable Chairperson, Member of Science in Department of Research and College, Mumbai, respected research person Dr. Yan Shanta, from Vishnu University, Karnataka, respected professors from different universities and colleges, and my dear friends. I deem it a great honor to propose vote of thanks to all who have helped us in making this national conference such a resounding success. Today, my words are not enough to express gratitude. First of all, I would like to propose 30 votes of thanks to our chairperson, Professor Dr. Sunil Sawant sir, for gracing today's conference. I would like to give a big thank you to him for attending as a chairperson. Thank you, sir. I would like to express my profound gratitude to today's resource person, Professor Yan Shankar, sir, for his canonical guidance on the theme of conference. Heartfelt thanks to Governing Council of Swami Vivekananda Shiksha Sanstha and Principal Dr. Rajendra Shetwal, sir, and their support and guidance in entire journey of this conference. Thank you, sir. I would like to express my profound gratitude to my dear and dear friend, Dr. Prashant Lohar, sir, in Department of English, LBS College. I am also thankful to Dr. Rathod, my student, Professor Sheetal Mukhe ma'am. I sincerely express my warm feeling of gratitude towards all the team of organizing committee, especially Department of English, Marathi and Hindi, LBS College, Satara. Finally, I would like to give big thank you to all participants who have turned up in such a great number from universities and colleges. Thank you so much for your cooperation. At last, I would like to remember two lines from Hindi poem, Abhi alvida mat kaho dosto, न जाने फिर कहाँ मुलाकात